Good morning to everybody, to all the participants of our marathon, international marathon, all the well-wisher of this marathon. So this event is dedicated to reading holy scriptures for the well-being of the whole world. And we all know that we are coming through the very special time, and this is actually the time of great changes, when the living being, or people in our case, have this opportunity to change their faith dramatically, and we need to do it in a better way, and so that we have our orientation not to be lost. We need to verify our lives with the Holy Scriptures, because these scriptures are the instructions for us, instructions for the life, for existing in this world, in our case, this planet Earth. We need to try to see wider, to just to widen up our look. So we need to see the sky, maybe, because normally people, they just see where they step, the street and everything. This is why people, they like big buildings and everything, but wider they cannot see normally, usually. They not even see the sky, even not even the sun. They they're checking only what's going on here, down on the earth. So we need to widen our worldview, widen. And this widening is possible when we read Holy Scriptures, and it makes it so easy to penetrate it in this consciousness easily. So we continue our reading of the translation of Srimad Bhagavatam, translation given by His Holiness A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya, founder of International Society of Krishna Consciousness, or in other words, God consciousness, that he used to say. And this God consciousness, holy consciousness, we need to discover in our inside of us. And this consciousness cannot be only limited by any religious tradition or culture. We need to see wider, that the God is unique for everybody, and He's uniting all people, not dividing them. And this is age today that we're living in, when people try to divide everything. They say our country, our territory, our religion, our yard, our maybe city. And so this unification is very difficult to realize. But there are some people, some who try to get rid of this paradigm of division, because this tendency of division and like separating everything, this makes very easy for a government to impose of some false religions, some false ideas, when everything is divided. But when everything is united, when peoples are united, when God is unique for everybody, maybe one culture with different like different aspects, but this thing, unification, will make people stop arguing, conflicts, maybe some epidemic propagation. Everything will go away. So we're doing this thing for the well-being of the whole world, and we're reading these scriptures for people to live in a peaceful way, to accomplish their duties. But our duty today for everybody is learning, studying Holy Scriptures, and to be well educated, and not to fall into this false religions studies trap.
So we have this instruction, Srimad Bhagavatam, Bhagavad-gita, Chaitanya Charitamrita, these three main scriptures which should be learned by people, and people will get to the perfection of their life, and will get out of this circle of birth, death, and disease. So we need to waken up our consciousness. So what this is what we are doing here, is wakening up. Maybe I can say something of this day. This is Ekadashi, on this territory where we live. Maybe in some European territory it will take place tomorrow. So today it is Ekadashi, and this day should be dedicated to some spiritual practice, reading more, praying more. It's very auspicious to fast, maybe with water, maybe without water, if you have enough strength, and if you don't have any activity is very strong. You will feel really great afterwards. Sometimes even some diseases can be cured, and this fasting should be offered to God as an offering. You can eat maybe vegetables, fruits. Very important to not to take any grains or beans. Everything else can be taken, can be eaten. But most important, we should dive into spiritual practice. So let's begin. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Shiva Narotama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet. Nashta Prayeshva Bhadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, The Glories of Devotional Service. So we continue the reading with reading the Leela and activities of Lord Kapila Dev. So Kardama Muni left. He accepted the renunciation order, and then he left his elder son to replace himself and take care of his mother. And first meeting of this very moment when Kapila Dev is giving instructions to his mother Devahuti. Sri Shaunaka said, although he is unborn, the Supreme Personality of Godhead took birth as Kapila Muni by his internal potency. He descended to disseminate transcendental knowledge for the benefit of the whole human race. Shaunaka continued, there is no one who knows more than the Lord himself. No one is more worshipable or more mature a yogi than he. He is therefore the master of the Vedas, and to hear about him always is the actual pleasure of the senses. Therefore, please precisely describe all the activities and pastimes of the Personality of Godhead, who is full of self-desire and who assumes all the activities by his internal potency. Sri Suta Goswami said, the most powerful sage Maitreya was a friend of Vyasadeva. Being
In being encouraged and pleased Могущественный by мудрець Майтрея Vidura's inquiry был about другом transcendental Вьясадевы. knowledge, Maitreya spoke Довольный as и follows. воодушевленный вопросами Видуры, Maitreya said, касающимися трансцендентной when науки, Kardama left for Майтрея the стал forest, отвечать на них. Lord Kapila stayed on the Майтрея сказал: strand of the когда Bindu Кардама ушел в Sarovar лес, to please his Господь mother Капила, желая Devahuti. доставить удовольствие своей матери Девахути, When остался на Kapila, берегу озера who Бинду should Саровара. show the ultimate goal Когда of the однажды, absolute в час truth, was досуга sitting Капила, который leisurely before мог her, открыть матери Devahuti высший remembered the аспект words of абсолютной Brahma истины, had сидел spoken to подле her, and Девахути, she therefore она began to вспомнила question слова Kapila as Брамы и, follows. пользуясь случаем, Devahuti said, задала I сыну am very следующие sick of the вопросы. disturbance caused by my Девахути material сказала: senses. For «О мой because of Господь, this sense disturbance, my ненасытные Lord, желания I have материальных чувств I измучили have меня, fallen into ибо они повинны в том, abyss что of я оказалась в ignorance. пучине неведения. Только с Твоей помощью я смогу выбраться на свет из Your Lordship is my непроглядной only тьмы means of getting неведения, out of ибо this Ты — darkest region мое of ignorance, трансцендентное because you are my око, transcendental eye, которое я which is by your обрела mercy only по I have Твоей attained бесконечной after my many милости после множества births. прожитых You are жизней. the Supreme Personality of Godhead, Ты — the origin Верховная of the Личность Supreme Бога, Lord of Источник all и living Верховный entities. You Повелитель have всех живых существ. arisen to Ты, подобный disseminate the Солнцу, rays of the и sun пришел в in этот order to мир, чтобы своими лучами dissipate the darkness рассеять of the царящую во ignorance of the Вселенной тьму universe. неведения. Now be pleased, О мой Господь, pleased, милостиво my рассей Lord, все to мои иллюзии. dispel my Попав под great влияние delusion ложного due to эго, my feeling я of оказалась false во ego. I власти have Твоей been Майи engaged и by стала your Maya отождествлять and have себя с телом и identified считать myself with the своим body and все, что с ним consequent связано. bodily Девахути relations. продолжала: «Я Devahuti укрылась под continued, I сенью have Твоих taken лотосных shelter стоп, of your lotus ибо Ты feet because единственный, you are the у кого only можно person найти of whom to прибежище. take shelter. Ты тот You are the топор, axe which который может can cut the срубить tree of дерево material материального existence. I существования. therefore offer my Поэтому я в obeisance unto глубоком you, who почтении are the склоняюсь greatest of перед all Тобой, transcendentalists, and I величайшим из inquire from you as трансценденталистов, to the и прошу relationship Тебя between man and объяснить woman мне and природу between spirit and matter. взаимоотношений мужчины Maitreya и said, женщины, а after также hearing of материи и his духа». mother's uncontaminated Майтрея desire for сказал: transcendental realization, the услышав Lord о чистом thanked желании her своей матери within himself осознать for her трансцендентную questions, and природу thus, души, his face smiling, Господь he мысленно explained the path поблагодарил of ее за transcendentalists вопросы who are и с улыбкой на interested in лице стал self-realization. рассказывать о пути, The personality of которым Godhead идут answered, трансценденталисты, the yoga стремящиеся к system, самоосознанию. which relates to the Lord Господь, and the Верховная individual Личность soul, Бога, which is сказал: meant for the йога, ultimate которая benefit of the living связывает entity, индивидуальную and which душу с Господом, causes которая detachment приносит from all живому happiness and существу distress in the высшее material world, благо и is the помогает highest ему yoga system. отрешиться от всех O most печалей pious и Mother, радостей I shall now материального explain мира, unto you the является высшей ancient системой yoga йоги. system which О моя I explained добродетельная formerly мать, to the great я опишу sages. тебе ту древнюю систему It is йоги, о которой serviceable некогда and рассказал practical великим in мудрецам. every way. Эта йога благотворна и The полезна stage во in всех which the отношениях. consciousness of the living entity is Состояние, в attracted by котором the three сознание modes живого of material существа nature is called поглощено conditional life, тремя гунами but when the материальной same природы, consciousness is attached называют to the Supreme обусловленным. Personality of Godhead, Но one когда is сознание живого situated in the существа consciousness of сосредоточено liberation. на Верховной When Личности one is Бога, completely cleansed оно of становится the impurities of освобожденным. lust and greed Тогда produced человек from the полностью false избавляется от identification of the вожделения body as и I жадности, and bodily которые являются possessions as продуктами mine, ложного отождествления себя с one's телом, mind becomes «я» purified. In that и tем, pure что state, принадлежит телу, «моё». he transcends Его the ум stage of so-called очищается. material happiness and Утвердившись в чистом distress. состоянии At сознания, that time, the он soul can see поднимается над himself материальным to be счастьем и горем. transcendental to material Тогда душа existence and видит, always что трансцендентно к self-effulgent, материальному never миру и вечно fragmented, лучезарно. although very minute in В этот момент size. она осознает, что In несмотря that на свои position of ничтожно self-realization, by малые размеры, всегда practice of остается knowledge and неделимой. renunciation in Тот, devotional кто, service, one занимаясь sees преданным everything служением, in the right обрел знания, perspective. отрекся He от becomes материального и indifferent таким to material образом, осознав existence, себя, and the видит material все в истинном influence свете. Такой acts человек less становится powerfully upon him. безразличным к материальному A бытию, perfection in и влияние материальной self-realization cannot природы be attained на by any него kind of yogi ослабевает. unless he Ни один йог engages не сможет in достичь devotional высшей service ступени to the Supreme духовного Personality of Godhead, самоосознания, for that пока не is the станет only заниматься преданным auspicious служением path. Верховной Личности Бога. Every Ибо learned преданное man knows служение — very well единственный that путь, attachment for the ведущий к material is the совершенству. greatest Каждому, entanglement кто of the обладает spirit soul. знанием, But хорошо that same известно, attachment, что when applied привязанность to the к материальным удовольствиям
his devotees заковывает opens the духовную door of душу в liberation. кандалы материального рабства. Однако, если у живого The существа symptoms of a развивается sadhu такая же are привязанность к that he общению is с осознавшими tolerant, себя преданными, merciful, and перед ним friendly to all распахиваются living врата entities. освобождения. He has no enemies, he Садху, is peaceful, he терпелив и abides милосерден, by он scriptures, друг and всех all живых his существ. characteristics are У него нет sublime. врагов, он умиротворен, строго Such a следует sadhu предписаниям engages шастр, in наделен всеми добродетелями. staunch devotional Садху service to the непоколебим Lord в without своем преданном deviation. служении For the Господу. sake of the Lord, he Ради renounces Господа all other он connections, порывает such as все ephemeral связи с relationships миром, and friendly будь то семейные узы acquaintances или within the дружеские world. отношения. Engaged, Постоянно слушая повествования constantly обо мне, enchanted and hearing about верховной me, the личности Supreme Бога, Personality of Godhead, the sadhus do not suffer и from прославляя material меня, miseries because садху they are не испытывает always filled материальных with страданий, thoughts of ибо my его ум pastimes всегда and занят activities. мыслями O о my моих mother, играх I и am a деяниях. О, моя virtuous мать, lady. о These are the добродетельная qualities of женщина, great devotees я who are перечислю free тебе from качества attachment. великих You преданных, must seek свободных attachment to от such всех holy men, материальных for this привязанностей. Ты counteracts должна the стремиться к общению pernicious с effects этими of святыми material людьми, attachment. ибо только привязанность к ним In the поможет association тебе of pure избавиться от devotees, пагубного discussion of the влияния pastimes материальных and activities привязанностей. of the Supreme Personality of Обсуждение Godhead игр is и very деяний pleasing Верховной and Личности Бога satisfying to в the обществе ear and чистых the heart. преданных By cultivating услаждает such слух и knowledge, one радует gradually сердце. becomes advanced on the Посвящая path этому of свое время, liberation, and человек thereafter быстро he is продвигается по freed пути, and his ведущему к attraction becomes освобождению. fixed. А Then когда real он обретает devotion and освобождение, devotional service его привязанность к begins. Господу становится еще Thus, сильнее. Так рождается consciously истинная engage in преданность devotional и service in the начинается association of преданное devotees, a служение. person gains Служа Господу и общаясь с distaste преданными, for sense человек gratification, утрачивает both вкус in не this только world and к in the земным, next, но и к by райским constantly thinking удовольствиям, about the ибо activities of the ум Lord. такого This человека process of Krishna всегда consciousness поглощен is the easiest размышлениями о деяниях process of Господа. mystic power. Метод сознания When one Кришны is actually самый situated простой in из that всех path of методов devotional развития service, he мистических is сил. able to control the Тот, mind. кто действительно Thus, by утвердился not в engaging преданном in служении, the service обретает of the способность modes of управлять material своим умом, nature, but by перестав служить developing гунам Krishna материальной consciousness, природы, knowledge развив в in себе сознание renunciation, and Кришны, by обретя practicing yoga знание in и which the отрешенность mind от мира, is always и fixed in the занимаясь devotional йогой, service into которая the Supreme позволяет Personality of Godhead, полностью one сосредоточить achieves ум my на преданном association служении in this Господу, very life, человек for уже в этой I жизни am the Supreme достигает меня, Personality, the ибо absolute я truth. верховная личность Бога, Oh, on hearing this абсолютная statement of истина. the Lord, Devahudi inquired what Выслушав kind of наставление devotional Господа, service is worth Девахути спросила, developing and practicing to каким видом help преданного me служения easily мне and следует immediately заниматься, attain the service чтобы of your быстро lotus и feet. легко получить The mystic возможность yoga служить system, as you твоим have лотосным explained, стопам. aims the Supreme Personality of Система Godhead мистической and йоги, is meant как ты for the говорил, completely предназначена ending для material того, existence. чтобы постичь Please let me верховную know личность Бога the и nature of that положить yoga конец system. материальному How many существованию. ways are there Расскажи by мне, which one can пожалуйста, understand in о truth сути that данного sublime метода yoga? йоги. Каковы My dear пути, son Kapila, ведущие к after all, постижению I am этой a woman. сокровенной It науки, is и very сколько difficult for их? me to understand the Мой absolute дорогой truth сын because my Капила, intelligence я всего лишь is женщина. not very Мой great. разум But слаб, if и you потому will мне kindly трудно explain it постичь to me, абсолютную even истину. though I am Но not если very ты intelligent, I can соблаговолишь understand it in рассказать мне о ней, то and даже я, thereby feel женщина, transcendental смогу постичь happiness. ее и Sri обрести Maitreya said, after трансцендентное hearing счастье. this statement of his mother, Шри Kapila Майтрея could сказал, understand her purpose and he услышав просьбу became матери, Капила compassionate Дева понял ее towards her намерение. because of being Помня о born том, in her что body, он появился of на her свет из body. ее чрева, He Капила described the Дева Sankhya проникся system of Девакути philosophy, which is a состраданием combination of и devotional изложил ей service and mystic realization, передаваемую as по received цепи by ученической disciplic преемственности succession. философию Санхи, которая Lord Kapila said, сочетает в the себе senses элементы are преданного symbolic служения и representations мистической of йоги. these demigods, and their Господь natural Капила сказал, inclination is to чувства work under the олицетворяют direction of различных the Vedic полубогов, injunctions. и по As the своей природе senses они are склонны действовать representatives в of the соответствии demigods, so с the mind is the предписаниями вед. representative of the Supreme Personality of Подобно Godhead. тому, как The чувства mind's nature duty is символизируют to serve. полубогов, When ум that service является spirit is олицетворением engaged верховной in личности devotional Бога. service to the personality of Склонность к Godhead служению от without any природы motive, заложена в уме, that is и far better реализация even than этой склонности salvation. в Bhakti бескорыстном преданном devotional служении service Господу во dissolves the всех отношениях предпочтительнее subtle body освобождения. of the living Бхакти, entity without преданное separate служение, effort, just растворяет as тонкое fire тело in the человека stomach без digests all каких-либо that we дополнительных eat. усилий с его стороны.
подобно тому, как A огонь pure devotee who is пищеварения, attached to the горящий activities в of желудке, devotional service and переваривает who съеденную always нами engages пищу. in the У service чистого of my lotus преданного, feet который never находит desires to радость только become в преданном one with служении me. мне Such a и постоянно devotee who служит is моим лотосным стопам, unflinchingly никогда engaged не always возникает желания glorifies my слиться со мной. pastimes and Он activities. неуклонно следует по пути преданного O служения my mother, my devotees и always see the беспрестанно smiling face of my прославляет мои form, игры which и деяния. with eyes like the Дорогая rising мать, morning мои suns. преданные They всегда видят like to перед see my собой мое various transcendental улыбающееся forms, лицо с which глазами are all цвета восходящего солнца. benevolent, Они с and they наслаждением also talk созерцают мои favorable многочисленные with me. трансцендентные формы, Upon исполняющие все seeing the желания, charming forms of the и Lord, обращаются ко мне smiling and с attractive, and ласкающими hearing his слух речами. very Созерцая pleasing words, пленительный облик Господа, the pure его devotee прекрасно улыбающее almost лицо loses all и other слушая его consciousness. сладкозвучные речи, His senses чистый преданный are забывает об freed from окружающем. all other Его engagement, чувства, поглощенные and he becomes преданным absorbed in служением, devotional перестают service. заниматься чем бы Thus, то in ни spite было of his еще. unwillingness, Так, he attains сам того не liberation желая, without он без особых separate усилий endeavor. обретает Thus, освобождение. become because he is Поглощенный completely мыслями absorbed in обо thought мне, of me, the преданный не devotee does желает not даже тех desire благ even the и highest наслаждений, которые benediction of доступны на высших планетах, obtainable включая in the Сатьялоку. upper planetary Его systems, нисколько including не Satyaloka. He прельщают does not 8 desire the eight материальных material совершенств, perfections obtained by mystic обретаемых в yoga процессе from mystic практики yoga, мистической йоги. nor does Более he того, desire to be он не elevated стремится to the kingdom попасть of даже в God, Царство yet Бога, even without desiring и сам того them, не the желая, devotee enjoys преданный even уже в in этой жизни this life наслаждается all всеми offered мыслимыми benedictions. благами. The Lord Господь continued, My продолжал: dear mother, Дорогая мать, devotees who receive such преданные, transcendental которые обрели opulences are never эти трансцендентные bereft of богатства, them. Neither никогда weapons не nor лишатся the их, chance of ибо над time этими can destroy богатствами such opulences, не because the властно ни devotees время, accept ни me as оружие, their friend, their поскольку relative, преданные видят their son, во мне своего друга, preceptor, родственника, сына, benefactor, наставника, and supreme покровителя deity. и They верховного cannot be и верховное deprived of their божество. Они possessions вечно at any наслаждаются time. The обретенными богатствами. Thus, the devotee who Тот, worships me, кто the непоколебим в служении all-pervading мне, Lord of вездесущему universe, Господу in Вселенной, забывает о своих in надеждах flinching попасть на devotional райские service, планеты gives или обрести gives счастье up all в этом мире aspirations и to be и promoted to расстается heavenly с planets, мечтами or to о become happy богатстве, in this world with детях, have домашнем wealth, скоте, children, доме cattle, и home, or всем, anything in что relationship with связано с this материальным body. телом. I take him to the По other моей side of милости, birth and такая death. душа The оказывается по ту terrible сторону fear of рождения и birth and смерти. death can never До be тех пор, forsaken by пока живое anyone who существо не найдет resorts to прибежище any во мне, shelter оно other не than сможет myself, for избавиться от I am the беспомощного, от Almighty Lord, the беспощадного Supreme страха Personality of перед Godhead, the бесконечной original чередой source рождений of all и creation, смертей, and ибо я, also всемогущий the Supreme Господь, Soul of all верховная soul. личность Бога, It is because of изначальный my Творец всего supremacy сущего that the и wind высшая blows душа out of всех fear of духов. me, the В sun страхе shines передо out мной, of fear of me, владыка всего and the сущего, Lord of дует clouds, ветер, Indra, в sends страхе the передо мной worth светит showers out солнце, of fear of me. и повелитель Fire туч burns out Индра of my в страхе of передо fear мной of me, посылает на and землю death дожди. goes about Страшась taking меня, its toll пылает out огонь, of и fear of смерть me. бродит по свету, The yogis взымая equipped свою with дань только transcendental потому, что knowledge боится and the меня. renunciation and engaged Вооружившись in devotional трансцендентным service знанием for their и eternal benefit отрешенностью, take shelter to my йоги, my занимаются lotus feet, преданным and служением мне, since I am которое the Lord, приносит they им are вечное thus благо. eligible Такие йоги to enter into находят the прибежище у kingdom моих of лотосных стоп. Godhead И without поскольку fear. я, Господь всего Therefore, сущего, persons они whose обретают minds are бесстрашие fixed и on the становятся Lord достойными engage войти в in the Царство Бога. intensive practice of Поэтому devotional те, service. чей ум That поглощен is the only размышлениями о means for Господе, отдают все свои attainment силы of the final преданному perfection служению. of life. Это единственный путь, At the идя end по of the которому можно 25th достичь chapter, высшего chapter совершенства 26, жизни. Fundamental Principles of Конец Material 25 Nature. главы. The personality of Godhead Глава Kapila 26. continued, My dear mother, Начало now I материальной shall природы. describe unto you the different Личность Бога categories Капила of the Absolute продолжал. Truth, knowing Дорогая which мать, any сейчас я person опишу тебе can be различные аспекты released from абсолютной the истины, influence of the modes of постигнув material которые nature.
Knowledge is the ultimate perfection of self-realization. I shall explain that knowledge unto you by which the knots of attachment to the material world are cut. The Supreme Personality of Godhead is the Supreme Soul, and He also has no beginning. He is transcendental to the material modes of nature, and beyond the existence of this material world, He is perceivable everywhere because He is self-effulgent, and by His self-effulgent luster the entire creation is maintained. As His pastime, the Supreme Personality of Godhead, the greatest of the great, accepted the subtle material energy, which is invested with three material modes of nature and which is related with Vishnu. Divided into varieties by her threefold modes of material nature creates the form of the living entities, and the living entities seeing this are illusioned by the knowledge covering feature of the illusory energy. Because of his forgetfulness, the transcendental living entity accepts the influence of material energy as his field to activities, and thus actuated, he wrongly applies these activities to himself. Material consciousness is the cause of one's conditional life, in which conditions are enforced upon the living entity by the material energy. Although the spirit soul does not anything and is transcendental to such activities, he is thus affected by conditional life. The cause of the conditioned soul's material body and senses, and the sense presiding deities, the demigods, is the material nature. This is understood by learned men. The feelings of happiness and distress of the soul, who is transcendental by nature, are caused by spirit soul himself. Devahuti said, "O Supreme Personality of Godhead, kindly explain the characteristics of the Supreme Person and His energies, for both of these are the causes of this manifest and unmanifested creation." The Supreme Personality of Godhead said, "The unmanifested, eternal combination of the three modes is the cause of the manifest state and is called Pradhana. It is called Prakriti when in the manifested stage of existence. The aggregate elements, namely the five gross elements, the five subtle elements, the four internal senses, the five senses for gathering knowledge, and the five outward organs of action are known as pradhana. There are the five gross elements, namely earth, water, fire, air, and ether. There are also five subtle elements: smell, taste, color, touch, and soul. The senses for acquiring knowledge and the organs for action number 10, namely the auditory sense, the sense of taste, the tactile sense, the sense of sight, the sense of smell, the active organ of speaking, the active organs for walking, and those for traveling, generating, and evacuating. The internal subtle senses are experienced as having four aspects in the shape of mind, intelligence, ego, and contaminated consciousness. Distinctions between them can be made only by different functions, since they represent different characteristics. All these are considered the qualified Brahman. The mixing element, which is known as time, is counted as the 25th element. The influence of the Supreme Personality of Godhead is felt in the time factor, which causes fear of death due to the false ego of the deluded soul who has contacted material nature. My dear mother, O daughter of Swayambhuva Manu, the time factor is, as I have explained, is the Supreme Personality of Godhead, from whom the creation begins as a result of the agitation of the neutral, unmanifested nature.
By которая exhibiting his проявляется на potencies, свет в the Supreme результате Personality of Godhead возбуждения adjusts инертной, all these different непроявленной природы. elements, keeping Являя himself своей within энергией, as the Господь, super Верховная soul Личность and Бога, without as time. соединяет различные материальные After the элементы, Supreme Personality находясь of внутри Godhead них в образе своей impregnates души material и nature вне их в with образе his вечного internal времени. potency, material nature После того, как delivers the Верховная Личность Бога sum с помощью total of своей the внутренней cosmic энергии intelligence, which оплодотворяет is known as материальную природу, Hiranmaya. материальная природа This производит на takes свет place in material совокупный nature when космический she разум, is agitated который by the называют Хиранмайей. destinations of the conditioned Это souls. происходит в недрах Thus, материальной after природы, manifesting приведенной в движение судьбами variegatedness, обусловленных душ. the Явив effulgent это многообразие, Mahatattva, which корень contains всего all the universes мироздания, within сияющая itself, which Махататтва, is the root которая of all содержит в себе cosmic все manifestations, вселенные и не and which подлежит is not уничтожению, destroyed at the поглощает time of тьму, annihilation, покрывающую ее сияние swallows в the период darkness that разрушения материального covered мира. the effulgence of the time Тогда в Махататтве dissolution. проявляется гуна благости, The mode of goodness, которая which is the clear, представляет собой sober ясность, status спокойное understanding of the personality of Godhead, состояние сознания and which is личности generally Бога called и которое Vasudeva обычно consciousness, называют becomes Васудевой manifest или in the сознанием. Mahatattva. Эти After the аспекты возникли manifestation of the одновременно Mahatattva, these после features появления appear на свет simultaneously as Махататтвы, water in как its вода в natural своем state естественном состоянии before coming до in contact соприкосновения с with землей, earth is clear, чиста, sweet, and вкусна и испокойна, unruffled. So так the отличительными признаками чистого characteristic сознания traits of является pure consciousness невозмутимость, are complete ясность serenity, и clarity, and freedom from сосредоточенность. distraction. Материальное The эго material ego появляется из Махататтвы, springs up from которая the образуется Mahatattva, which из вечной evolved энергии from the Господа. Lord's own energy. The Материальное material эго ego прежде is всего endowed наделено созидательной энергией predominantly трех with видов: active power of three благостной, kinds: страстной good, и passionate, and невежественной. ignorant. Эти It три is from вида the it материального is эго from these three порождают types of ум, material ego органы that чувственного the восприятия, mind, the органы senses of действия perception, the и грубые organs of материальные actions, and the элементы. gross elements evolve. The Трояка Аханкара, threefold ahankara, the source источник of the грубых элементов gross elements, the чувств senses, ума, and the mind, не is отлична от них identical самих, with them ибо because it служит их is their причинами. cause. It is known Аханкару as the name называют of Sankarsana, Санкаршаной, who is directly который Lord является Ananta, which никем иным, is как with a тысячеголовым thousand heads. Господом This Анантой. false ego is characterized as Это the ложное doer, as проявляет an в себе instrument and себя как as an деятель, effect. орудие It is деятельности further и ее characterized результат. as a serene, При этом ложное active, эго or может dull быть according to умиротворенным, how it is influenced деятельным by the или modes of goodness, пассивным, passion, and в зависимости ignorance. от того, From какая the из двух, false ego благо, of страсть или goodness, невежество, another transformation оказывает на takes него place. свое From this влияние. evolves the mind, whose Ложное thoughts and эго в reflections гуне give благости, rise to в свою desire. очередь, тоже подвергается трансформации, в The результате mind которой of the living возникает entity ум, is known by the а name of Lord порождаемые им Aniruddha, мысли the и supreme образы ruler of the формируют senses. наши He желания. possesses a Ум живого blush-black существа form известен под именем resembling a lotus Господа flower growing Анирудхи, in the autumn. He is верховного found повелителя чувств. slowly by the yogis. He is found Его slowly by the из yogis. синя черное тело напоминает цветы лотоса, By transformation of the распускающиеся false осенью, ego in passion, и intelligence takes идущие birth, путем O йоги virtuous lady. постепенно The открывают functions его of для себя. intelligence are to О help in добродетельной женщине! ascertaining Трансформация ложного the эго в nature гуне of страсти objects when they приводит come к into возникновению view and интеллекта. help to the sense Функция интеллекта and help the заключается в senses. том, чтобы Doubt, определять природу объектов, попадающих в поле зрения misapprehension, живого correct существа, и apprehension, помогать его memory, чувствам. and sleep, as determined by their different Сомнение, functions, are заблуждение, said to be the верное distinct представление, characteristics of память и intelligence. сон, Egoism in the выполняющие modes of различные passion функции, produces two kinds of считаются senses: the отличительными senses for признаками интеллекта. acquiring knowledge and senses for Эгоизм в action. гуне The страсти senses of action depend on the порождает vital два вида energy, and чувств: the senses of acquiring познающий knowledge и depend действующий. on intelligence. Действующие чувства When связаны egoism in с жизненной ignorance энергией, is а agitated by the познающий sex с energy of the интеллектом. Supreme Personality of Godhead, the Когда subtle половая энергия element Верховной Личности sound is Бога manifested, and приводит в from движение sound эгоизм comes в the гуне невежества, ethereal на sky свет and the появляется sense of тонкий по hearing. природе
Persons who are learned and А who из have звука true knowledge возникает define эфир и sound as орган слуха. that which conveys the Мудрецы, idea of an обладающие object, истинным знанием, indicates the определяют presence of a звук как speaker субстанцию, которая screened from our view передает and представление о предмете, constitutes the subtle указывает на form of присутствие ether. говорящего, The activities and скрытого от наших characteristics of глаз, the ethereal и element can представляет be собой тонкую форму observed эфира. as accommodation Функции и признаки эфира for the room заключаются for в the том, external and что он internal existence of all предоставляет living место для entities, внешнего и namely the внутреннего field бытия and activities всех of the живых vital существ, air, the то есть senses, and the являются mind. полем деятельности From жизненного ethereal воздуха existence, чувств which и evolves ума. from sound, the next transformation takes place under the impulse of Сотворенный time, звуком and эфир thus под the subtle влиянием elements времени touch and подвергается следующей трансформации, thence в результате and чего на thence свет the air and появляется sense of тонкий по touch природе becomes объект prominent. осязания, Softness and касания, hardness а из and него cold and образуется hard воздух heat и орган are the осязания, distinguishing мягкость и attributes of твердость, touch, which is холод и тепло. characterized as the Таковы subtle form характеристики, of air. воспринимаемые с The помощью action of the осязания, air is exhibited которое in представляет movement, собой mixing, тонкую форму воздуха. allowing approach Воздух to the отвечает objects of за sound движение, and other смещение, sense perceptions, and смешение providing и for the proper functioning of all other нормальное senses. функционирование всех By органов чувств. interactions of Он the также air and the предоставляет sensations возможность of touch, приблизиться к one объектам receives звука different и forms according переносит to другие объекты destiny. чувств. By evolution of such forms, В there are результате fire, взаимодействия and the воздуха eye с осязательными ощущениями sees живое different существо forms in получает color. различные тела, уготованные ему провидением. Эволюционируя, эти My dear формы mother, the порождают огонь, и characteristics of глаз form are видит их, understood by различая dimension, по quality, цвету. individuality. The form of Дорогая fire мать, is форма appreciated by its характеризуется effulgence. размерами, Fire is качествами appreciated и by its light and индивидуальностью. by its ability to Форма cook, огня to digest, to воспринимается destroy благодаря cold, to исходящему от него evaporate, сиянию. and to give rise Впрочем, to hunger, огонь thirst, eating, характеризуется and drinking. излучаемым светом, а также способностью варить и усваивать пищу, согревать, испарять, вызывать By холод the и interaction of жажду, fire and the visual вызывать голод sensation, the и subtle жажду element taste и evolves under утолять a их. superior Повинуясь arrangement. высшей From воле, taste, water огонь is вступает во produced, взаимодействие and со the tongue, зрением which и perceives порождает taste, тонкий по природе is объект also вкуса. manifested. Although Из вкуса originally one taste возникает becomes вода, а также manifold язык, as который ощущает вкус. stringent, sweet, Смешиваясь bitter, с различными pungent, веществами, pungent, изначально sour, единый and вкус salty due принимает to различные contact with формы other и становится substances. вяжущим, The сладким, characteristics of water горьким, are острым, exhibited кислым и by its соленым. moistening other substances, Вода coagulating характеризуется various способностью mixtures, увлажнять causing другие satisfaction, вещества, maintaining life, способствовать softening things, смешиванию различных driving away веществ, heat, приносить чувство incessantly удовлетворения, supplying itself to поддерживать жизнь, reservoirs размягчать of предметы, water, and уменьшать жар, refreshing by slaking непрерывно thirst. Due to the пополнять interaction водоемы of water, и освежать, which the утоляя taste жажду. perception, with the taste Подчиняясь, perception, the subtle подчиняясь element высшей order воле, evolves вода under соединяется со вкусом superior и arrangement. порождает тонкий Thus, элемент запаха. В результате thence, появляется the земля earth and the и орган olfactory sense by обоняния, which we can с помощью variously которого мы experience the ощущаем aroma всю of гамму earth becomes присущих земле manifested. запахов. Order, although one Единый becomes запах many, as проявляется mixed, в offensive, различных fragrant, формах, mild, как strong, смешанный, acidic, and so on, отталкивающий, according to the приятный, proportions of слабый, сильный, associated кислый и так далее, substances. в зависимости The от того, characteristics в of the какой functions пропорции of к earth нему can be perceived примешиваются by modeling forms посторонние of the вещества. Supreme Brahman, by Свойства Земли constructing places проявляются of при residence, by создании preparing pots скульптурных of containing изображений water, etc. Верховного In Брамана, other words, в the earth is строительстве the place домов, of изготовлении горшков для воды sustenance и так for далее. all Иными elements. словами, The Земля sense является whose вместилищем object всех of остальных perception элементов. is sound is called the Чувство, auditory sense, and воспринимающее that звук, whose object называют of слухом, perception is а touch чувство, is called the tactile
sense. Воспринимающее касание This sense, называется whose осязанием. object of perception Чувство, is form of воспринимающее a форму, distinctive characteristic которое of является fire, is the отличительной sense of sight. характеристикой огня, The sense whose называют object of зрением. perception is taste, Чувство, this distinctive воспринимающее characteristic of вкусовые water, is known ощущения, as the sense которые of taste. представляют собой Finally, the отличительную sense whose характеристику воды, object of называют perception is вкусом. odor, the distinctive И, characteristic наконец, of чувство, earth, is воспринимающее called the запах, sense of который smell. является Since the cause отличительной exists характеристикой Земли, in называют its effect as обонянием. well, the characteristics Поскольку of the причина former существует are observed также в in the latter. следствии, признаки причины That is можно why the обнаружить в следствии. Так peculiarities почему of только all the Земля elements содержит в exist себе in the earth отличительные alone. When качества all these всех elements остальных were элементов. unmixed in the Supreme Personality of Когда Godhead, все the эти origin of элементы creation, along with существовали в time, чистом work, виде, and the Господь, qualities of the духовная modes of личность material Бога, nature, который entered into является the источником universe with the мироздания, total material вместе со energy, временем, is in деятельностью и 7 гунами divisions. материальной природы, вошел во From Вселенную, these которая 7 была заполнена principles совокупной материальной uh, энергией, roused состоящей into из activity 7 in the элементов. united by presence of the Lord, Из 7 and принципов, an которые под влиянием Господа intelligent egg пришли в arose, from движение which appeared the и объединились celebrated друг с cosmic другом, being. возникло лишенное This разума universal egg, or лицо, the а universe из него, in в the свою shape of очередь, an egg, появилось is called the знаменитое manifestation космическое of существо. material Это energy. Its вселенское layers лицо of water, air, fire, или sky, Вселенную ego, and в форме Mahatattva яйца называют increase the thickness проявлением материальной on one энергии. after another. Оболочки воды, Each layer is воздуха, 10 огня, times неба, bigger than эго, the previous one, махататвы, and the одна final толще другой, outside layer is покрывают Вселенную. Каждая covered by последующая оболочка Pradhana. в 10 раз Within толще this egg is a предыдущей, universal а form of Lord последняя Hari, внешняя of whose оболочка body the состоит из 14 прадханы. planetary system are Внутри этого parts. яйца находится Thus, the вселенская Supreme форма Personality Господа of Хари, Godhead, the и Virat 14 планетных систем Purusha, situated himself являются in that golden egg членами which его was тела. lying on the water, Верховная and личность he Бога, divided it Вират Пуруша, into many вошел в это departments. золотое яйцо, In the wake of, покоящееся на воде, first и of all, разделил его a на mouth множество appeared in частей. him, and then came Сначала у него появился forth the рот, organ of затем speech, орган on речи, и which вместе с ним Бог огня, божество, with it управляющее the этим god органом. of fire, Затем у the него deity появились who две presides ноздри, а в over них that чувство organ. обоняния Then a вместе с pair праной, of nostrils жизненным appeared, and воздухом. in them Вслед за appeared the чувством olfactory обоняния sense as well as the prana, the возник vital air. полубог ветра, In the wake управляющий of the им. olfactory sense came the wind Затем у god, вселенской who формы presides over появилось that два глаза, sense. а вместе с Thereafter, a ними pair of eyes способность видеть. appeared in the universal Вместе form, со зрением and in возник them the управляющий sense of ими sight. In полубог the wake of солнца. this sense После came the этого у sun god, вселенской who формы presides over it. Next появилось there два уха, appeared in him в a pair of которых ears, and возник then слух, in а в them the нем auditory sense, and Дигдеваты, in its божества, wake of управляющие сторонами Digvedas, света. Devatas, Затем or the вселенская deities who форма preside over Господа the Вират Пуруша directions. создала Mm. кожу, а следом за Then этим the в universal ней form of выросли the Lord, the волосы, Virat усы и Purusha, борода. manifested his skin, После этого and возникли все травы thereupon the hair, и лекарственные mustache, and растения, а затем beard у appeared. вселенской After this, формы all the herbs появились and drugs became гениталии. manifested, and then После этого his на свет genitals also появилось appeared. семя, After this, semen, способность the зачинать детей. faculty of И procreation, полубог, and the повелевающий god водами, who presides и полубог, over the waters повелевающий appeared. водами. Next appeared Вслед за an ним возник anus, анус, and then затем the organs of способность к испражнению и defecation, бог смерти, and перед thereupon the которым god of трепещет death, вся who вселенная. is feared throughout the Затем universe. у вселенской формы Thereafter, the Господа two hands of the появилось universal две form of the руки, Lord и became вместе с manifested, ними and with способность them the брать power of и grasping гонять and предметы, dropping things. после And чего after возник that, Господь Lord Indra Индра. appeared next. Вслед за The этим legs became у вселенской manifested, and формы with them выросли the ноги, process of movement. вместе And с ними after that, возникла Lord способность Vishnu двигаться, appeared. после чего на The свет появился veins of Господь the Вишну. universal body became После manifested, этого and thereafter во the red вселенском теле corpuscles or появились blood. In their вены wake и came красные the тельца rivers, или the кровь. deities Вместе с presiding ними over the veins, возникли and реки, then appeared an божества, которые abdomen. управляют венами. Next grew feeling of А hunger and вслед за thirst, этим and in their у wake вселенской came the формы появился manifestation of живот. the oceans. Затем во Then a Вселенной heart возникло became чувство голода manifest, и жажды, and in the а wake of the вместе с heart ним the mind appeared. появились океаны. After the mind, the moon После appeared. этого у вселенской Intelligence формы appeared next, and появилось after сердце, а вслед за intelligence, ним Lord ум. Brahma appeared. Then Вслед за умом на the свет false ego появилась appeared, луна, and
and then Lord Затем Shiva. And возник after the интеллект, appearance а of Lord после Shiva этого became появился Господь consciousness and Брахма. the deity Следом за presiding ними over consciousness. возникло ложное эго. When the Затем demigods Господь and Шива. А после presiding того, как deities of появился the Шива, various senses возникло were thus сознание и manifested, управляющее they им wanted to божество. wake their origin of appearance, but upon failing to Появившись do на свет, this, they полубоги и божества, re-entered the которые body управляют of the различными Virat органами Purusha чувств, one after another, захотели and разбудить in того, order кто to их wake him. породил. Но не сумев The сделать god of это, fire они entered снова his mouth один за with другим the вошли в organ of тело speech, but the Вират-Пуруши, Virat Purusha could чтобы not be пробудить aroused. его ото сна. Then the good Но god корня of вместе с wind органами entered речи his вошел nostrils в with рот the sense of smell, Вират-Пуруши, but still the Virat но не Purusha смог refused to пробудить be его. awakened. Бог The ветра the sun вместе god с entered the обонянием eyes of вошел the в его Virat Purusha ноздри, with the но sense of sight, Вират-Пуруша but и still the тогда не Virat Purusha пожелал did not get проснуться. up. Similarly, Солнце вместе со зрением вошло в the глаза predominating Вират-Пуруши, deities но of the Вират-Пуруша directions продолжал entered спать. through his ears Вслед за этим with the sense божества, of hearing, but повелевающие still he did сторонами not get света, up. вместе The со слухом, predominating вошли в deities его of the уши, skin, но herbs, и and тогда он seasoning не plants пробудился. entered in the Божества, skin of the управляющие Virat Purusha кожей, with the лекарственными hair of травами the body, и but the cosmic being пряными refused to растениями get up. вместе Even с then, волосяным the god покровом вошли в predominating кожу over water entered Вират-Пуруши. his Но и organ of тогда космическое generation существо with не the пожелало faculty of проснуться. procreation, but the Божество, Virat Purusha повелевающее still would водами, not rise. вместе с The god семенем of вошло в death его entered гениталии, his но anus Вират-Пуруша with по-прежнему the organ of продолжал спать. defecation, but the Бог Virat Purusha смерти could not be вместе со spurred способностью к to испражнению activity. вошел в его The god анус, Indra но entered the так и не hands сумел with пробудить their power Вират-Пурушу к of деятельности. grasping and То Бог Индра dropping things, вместе but со the Virat Purusha способностью would not брать и get up ронять even. предметы Lord Vishnu вошел entered в его his руки, feet но with the faculty Вират-Пуруша of продолжал спать. locomotion, but the Virat Господь Purusha Вишну refused to вместе stand со up even способностью then. двигаться The rivers вошел в entered his его blood стопы, vessels, но the даже blood тогда and the power of Вират-Пуруша circulation, не but захотел still the вставать. cosmic being could not be Реки made to вместе с stir. кровью The и ocean entered кровообращением his вошли в его abdomen with кровеносные hunger and сосуды, thirst, но but the космическое cosmic существо being даже не refused to пошевельнулось. rise even then. Океан The вместе с moon чувством god голода и entered his жажды heart вошел в его живот. with the mind, but the cosmic being would not be roused. Ну и тогда космическое существо Brahma не also соизволило entered встать. his heart Бог with the Любви вместе с intelligence, умом but вошел в even его then сердце, the но ему не cosmic удалось being would not be разбудить Вират-Пурушу. prevailed upon to Брахма get up. вместе с Lord интеллектом Rudra вошел also в его entered his сердце, heart with но the и он не ego, сумел but разбудить even then the космическое cosmic being did существо. not stir. Господь However, Рудра when the inner вместе с control, эго the deity presiding также over вошел в сердце consciousness, космического entered the существа, heart with но the оно даже не reason, at шелохнулось. that very moment Однако the когда cosmic being внутренний arose from владыка, the божество, causal waters. повелевающее сознанием, вместе с рассудком вошел в его When a сердце, man is sleeping, космическое all these существо в material тот же миг assets, namely the встало vital из-под energy, the бессильного, senses for из вод recording бессильного knowledge, океана. the senses for Когда working, человек the спит, wind, the ни mind, одно and из его материальных the достояний, intelligence cannot arouse ни him. жизненная He энергия, can be ни roused only позволяющие when и the действующие, super soul ни helps him. познающие и действующие Therefore, чувства, through ни devotion, ум detachment, and и разум advancement не in способны spiritual разбудить knowledge, его. acquired through Помочь ему проснуться concentrated может только devotional сверхдуша. service, one Таким should образом, contemplate the super посвятив soul as всего present себя in this very преданному body, служению, although simultaneously человек должен apart развить в from себе it. преданность Господу, отрешенность от материального мира и обрести духовное знание, The end of the чтобы сосредоточить 26th ум на chapter. сверхдуше, которая находится внутри него и одновременно вне его. Конец 26 главы. Chapter 27. Understanding material nature. The personality of Godhead Kapila Глава continued. 27. When the living entity is thus Постижение unaffected by the материальной modes of природы. material nature, because of his Личность Бога, is Господь Капила unchanging продолжал. and does not claim Когда живое существо, proprietorship, будучи he remains неизменным, apart from the избавляется от reactions of чувства the modes, собственности, although оно abiding in выходит a из-под material влияния body, гун just материальной as the природы sun remains и aloof становится from the безучастным reflection к of их water. взаимодействию, хотя и продолжает When оставаться the в soul is материальном under the теле, spell of material подобно тому, nature and как false солнце ego, всегда остается identifying вдали his от body as the своего self, отражения в he воде. becomes absorbed in Когда душа material попадает под activities, влияние and чар by the influence of материальной false природы ego, he и thinks ложного that эго, he is the она proprietor of отождествляет себя everything. с телом
The целиком conditioned отдается soul, материальной therefore, деятельности transmigrate и под into влиянием different ложного эго species of life, higher начинает and считать, lower, что because of ей his принадлежит association with the все modes of плоды ее material труда. nature, unless he is Таким relieved образом, of material находясь под activities and влиянием he has to материальной accept his природы, position because обусловленная his душа faulty work. переселяется из одного тела в другое Actually, a и living entity воплощается в is разных формах transcendental to жизни, material высших или existence, низших, but до тех пор, because of пока his она не mentality прекратит of материальную lording деятельность, it over material и ей nature, придется his мириться с material этим положением, ибо existential ее condition деятельность does not будет cease, оставаться and just оскверненной. as in a dream, he is affected На by самом all деле the живое sorts of существо трансцендентно к disadvantages. материальному миру, но желание господствовать над материальной It is the природой duty of не дает every ему conditioned возможности soul to положить конец engage his материальному polluted существованию, consciousness, и which is оно, now attached to словно во material сне, enjoyment, вынуждено in very переносить serious devotional множество service with несчастий. detachment. Долг Thus, каждого, his mind and каждой consciousness will обусловленной be under души, the full control. отрешившись от всех One has привязанностей, to become целиком faithful занять by свое practicing the controlling process оскверненное of the yoga сознание, system and must привязанное к elevate чувственным himself удовольствиям, to the platform преданным of служением unalloyed Господу. devotional Тогда service живое by существо сможет полностью chanting and владеть hearing своим about умом и me. сознанием, In executing обуздывая devotional ум service, one has и to see чувства. С every помощью living йоги entity equally, человек without должен обрести веру enmity и, towards прославляя anyone, меня yet и without слушая intimate повествования обо мне, connections with достичь anyone. уровня чистого, One has to бесперечного observe преданного служения celibacy, the мне. crave and execute Человек, his занимающийся his преданным eternal служением, activities, должен offering одинаково these относиться results to ко the всем живым Supreme существам, Personality of Godhead. никому не питая вражды For и his ни с кем income, не a devotee сближаясь. should be Он satisfied должен with хранить целомудрие, what he earns быть without great difficulty. немногословным He should и not eat выполнять свои more than вечные what обязанности, is necessary. принося He все should плоды live своего in a труда в secluded жертву place верховной and личности Бога. always be thoughtful, Бедный peaceful, должен friendly, довольствоваться and тем доходом, compassionate and который получает без особых усилий. self-realized. Он не должен есть больше, чем необходимо. Ему One's следует поселиться seeing в power уединенном should месте, be increased всегда through оставаться knowledge of сосредоточенным, spirit and matter, умиротворенным, and one дружелюбным, should not unnecessarily сострадательным identify и himself with the сознающим свое body and истинное thus «Я». become attracted by Постигнув bodily науку об relationships. духе и материи, One преданный should должен be с ее situated помощью in the сделать transcendental свои position зрения beyond the острее. stages of Ему material не следует consciousness and should be недальновидно aloof отождествлять from себя all other conceptions со of life. своим телом Thus, и realizing привязываться к freedom тому, from что the false связано с телом. ego, one should Преданный see his должен own подняться self на just трансцендентный as he уровень, sees the миновав все sun in the уровни sky. материального сознания и отстраниться A от прочих liberated soul концепций бытия. realizes the absolute Избавившись personality of таким Godhead, образом who от is ложного эго, transcendental and who is он должен manifest увидеть свое as истинное a «Я», reflection even как in the видит false солнце, ego. He сияющее is на the небе. support of material cause Освобожденная and he душа enters into осознает everything. абсолютную личность He Бога, is absolute, one трансцендентного without a second, and Господа, he is the который eyes of присутствует как illusory energy. отражение даже в The ложном presence эго. of the Он Supreme Lord является can be realized just основанием as the вещественной sun is причины realized и first входит as во a все reflection сущее. on water Он and абсолютный again единый as a Господь, second око reflection on иллюзорной the wall энергии. of a room, although the sun Присутствие itself is Верховного situated Господа in the можно sky. ощутить The так же, как self-realized soul ощущает is thus присутствие reflected Солнца, first видя его отражение в in the воде и threefold отблески ego этого and then отражения на in the стене body, комнаты, senses, хотя and само mind. Солнце Although a находится devotee на appears to be небосводе. merged Так in the осознавшаяся five душа material elements, the отражается objects of сначала в material enjoyment, the material тройственном эго, senses, and а material затем mind в and теле, intelligent, чувствах he is и уме. understood to be awake Хотя and может to be freed показаться, from the что false преданный ego. погружен в 5 материальных Thus, элементов, living entity can vividly объекты feel his материальных удовольствий, existence as the материальные seer, чувства, but материальный because of the ум и disappearance интеллект, of the ego его, тем during не менее, следует the считать state of the deep sleep, пробудившимся ото сна he и falsely takes избавившийся himself to от be lost, ложного эго. like a man who has Живое lost his существо fortune and способно feels отнюдь отчетливо distressed ощутить, if что thinking является himself to be наблюдателем, lost. но поскольку во время When, by глубокого сна mature его эго understanding, исчезает, one can оно realize his ошибочно считает, что individuality, утратило себя, then the подобно situation человеку, he accepts который under the потерял false большую ego сумму becomes денег и manifest to сокрушается по him. этому поводу, думая, что теперь он пропал. Когда, обретя знание, человек
Shri Devahoti inquired, осознает свое My «я», dear Brahman, ему does открывается то material nature положение, ever в give котором он release to оказался, the попав spirit под soul? влияние ложного эго. Since one is attracted to the Шри other Девахути eternally, спросила, how is there дорогой separation Браман, possible? возможно ли, чтобы As there is материальная no природа separate existence выпустила of the earth and обусловленные its души aroma, на or волю, the water and если its они taste, вечно there привязаны друг к cannot be другу? any Как separate можно existence of разъединить их? intelligence and Как consciousness. аромат земли не Hence, может even существовать though he отдельно is от the земли, passive а вкус performer воды of all отдельно от activities, воды, how так can и there be разум не freedom может from the существовать soul отдельно от and as сознания. long for the soul Пусть as даже long живое as существо material nature является acts лишь on him пассивным and binds him? исполнителем всех действий, как может Even душа if the обрести great fear of освобождение, bondage is avoided если by она material находится speculation and под the влиянием inquiry into the материальной природы, fundamental которая principles, связывает it ее. may still appear again, since Даже its если cause размышляя над has not фундаментальными ceased. принципами бытия, на The какое-то время Supreme избавят Personality of Godhead человека от said, ужаса one материального can get рабства, liberation он by может снова seriously попасть в discharging него, ибо devotional причина service этого unto me, рабства and не thereby hearing устранена. for a long time about me, Господь, or Верховная from Личность or Бога, from me. сказал, By thus человек executing one's обретет освобождение, prescribed duties, если будет there серьезно will be заниматься no преданным reaction, служением, and one и will в be течение freed долгого from the времени слушать contamination of повествование обо matter. мне и внимать This моим devotional речам. service has to Тот, be кто таким performed образом выполняет strongly in предписанные perfect knowledge обязанности, and with освободится transcendental vision. от кармических последствий One своей must be деятельности strongly и renounced and очистится от must engage материальной in скверны. austerity and perform mystic Преданным yoga служением in order необходимо to be заниматься firmly fixed со in всей решимостью, self-absorption. вооружившись совершенным знанием The и influence of material трансцендентным nature has видением. covered the living entity, Преданный and thus должен it is as безоговорочно if the living entity отречься were от always всего in a blazing материального, fire. совершать But аскезы the и process of заниматься seriously мистической йогой, discharging чтобы devotional полностью service, погрузиться this в себя. influence can be removed Живое just as существо, wooden sticks попавшее под which влияние cause a материальной fire природы, are как themselves будто consumed by it. постоянно объято пламенем. Однако, серьезно занимаясь преданным By служением, discovering the faultiness он of может the избавиться desiring от to этого lord влияния, it over подобно тому, как of деревянные material nature, горшечки, and с помощью by которых therefore giving up, разжигают огонь, the living сами entity becomes сгорают в его independent and пламени. stands in his own Осознав glory. порочность своего желания господствовать над материальной природой и In the dreaming отказавшись от state, него, one's живое consciousness is существо almost covered, обретает and one sees many независимость и inauspicious things. предстает во But всем when he своем is величии. awakened and fully Когда conscious, живое such существо спит, inauspicious things его cannot сознание bewilder сильно him. затуманено, и оно часто видит дурные сны. The Но influence of material просыпаясь, nature cannot оно harm вновь an обретает enlightened ясное soul, сознание even though и he перестает engages in принимать material всерьез activities, because все he то, knows the truth что of Absolute привиделось ему во and сне. his mind is fixed on Материальная the природа не Supreme может Personality причинить of вреда Godhead. душе, When a обладающей person знанием. thus Даже engages если in такая душа devotional занимается service материальной and деятельностью, self-realization for ей many, известна many years истинная in природа births, Абсолюта, he и becomes потому ее completely ум всегда reluctant to сосредоточен enjoy any на one Верховной of Личности the Бога. material planets, Когда even up to человек the highest planet, в течение which is многих known lет as из Brahmaloka. He жизни becomes fully занимается преданным служением и developed старается in осознать consciousness. себя, он утрачивает желание наслаждаться на любой из материальных планет, My вплоть до devotee высшей actually планеты becomes Вселенной, self-realized by носящей my имя unlimited Брахмалоки. costless mercy, and Такой thus, человек when достигает freed высшего from all уровня doubts, he развития steadily сознания. progresses towards his По моей беспричинной distinct милости, abode, которая не which знает is границ, directly мой under the преданный protection of my осознает spiritual себя energy и, of избавившись от всех сомнений, unadulterable bliss. уверенно This приближается is the к ultimate уготованной ему обители, perfectional которая goal of the living находится entity. под After giving up непосредственным the present material покровительством body, моей the mystic духовной devotee энергии, goes энергии to that чистого transcendental блаженства. abode and never comes Это back. высшая цель When a и perfect высшее yogi's совершенство, attention is no к longer которому attracted должно to the стремиться каждое живое byproducts of существо. mystic powers, Оставив which are материальное тело, manifestations of the мистик преданный external попадает в energy, трансцендентную обитель his и progress больше towards никогда не me becomes возвращается в материальный unlimited, мир. Когда and внимание thus the совершенного power of йога death cannot overcome перестает him. привлекать побочные результаты практики йоги, мистические силы, которые представляют собой проявление внешней энергии, с его пути The end of устраняются chapter все препятствия. 27. Он достигает Chapter меня, 28. и потому смерть теряет над Kapila's ним свою instructions власть. on the execution of devotional service. Конец 27 главы.
The personality of Godhead said, Глава My dear 28. mother, O daughter of the king, now I Наставление shall Господа explain to Капилы you the о system of практике преданного yoga, служения. the object of which is to concentrate the Господь, mind. Верховная Личность By Бога, сказал: practicing this system, one can «Дорогая become мать, joyful о and дочь царя, progressively advance сейчас я расскажу towards тебе the о системе path of the йоги, absolute truth. целью которой является One should сосредоточение ума. execute his Тот, кто prescribed занимается duties ей, to the best of обретает his ability and радость avoid и performing неуклонно duties продвигается по not пути, allotted to ведущему к him. достижению абсолютной One should истины. be satisfied with Человек должен as much стараться gain as he как achieves можно by the лучше grace of the исполнять Lord, предписанные ему and one обязанности should worship и the не lotus feet браться of за spiritual исполнение чужих master. обязанностей. One should Он cease должен довольствоваться performing тем, conventional что religious приходит к нему по милости practices Господа, and should be и attracted поклоняться to those лотосным which стопам lead to духовного salvation. учителя. One should eat Человек должен very прекратить frugally and отправление мирских should always религиозных обрядов remain и ритуалов secluded и so that сосредоточить he can все achieve the свое highest внимание perfection на of life. духовной практике, ведущей к One should освобождению. practice Чтобы достичь non-violence высшего and совершенства в truthfulness, жизни, он should должен быть avoid умерен в еде thieving и and вести be уединенный satisfied with образ жизни. processing as much Йог as не he должен needs причинять вреда for his другим живым maintenance. He существам should и abstain from красть. sex life, perform Он должен austerity, быть be clean, study правдивым, Vedas, довольствоваться and только worship самым the supreme необходимым, form of the supreme воздерживаться от personality половых of Godhead. отношений, совершать One аскезы, must observe хранить silence, чистоту, acquire изучать веды и steadiness by поклоняться practicing different высшей yogic форме postures, Верховной control the Личности breathing Бога. of the vital air, Йог withdraw the должен senses хранить from the обет sense молчания. objects, and thus Выполняя различные concentrate the асаны, mind of он должен обрести the mind of the уравновешенность heart ума, затем научиться управлять on the дыханием heart. и движением Fixing the жизненного vital air воздуха, and the mind отвлечь чувства от in объектов one чувств of the и 6 таким circles of образом vital air сосредоточить circulation ум на within своем the body, сердце. thus concentrating one's mind on the Направив transcendental жизненный pastimes of the воздух Supreme на один из Personality of 6 Godhead кругов, is по called которым он samadhi циркулирует в or теле, samadhana и, of the mind. сосредоточив таким образом By these свой ум на processes or трансцендентных any играх other true Верховной process, Личности one Бога, must йог control the достигает contaminated самадхи или undribbled самадханы mind, which ума. is always attracted С by помощью material enjoyment, эго или любого другого and thus fix рекомендованного в himself Писаниях in a метода thought of the человек Supreme Personality of Godhead. с помощью этого или любого другого рекомендованного в Писаниях метода человек должен подчинить себе оскверненный и After необузданный ум, controlling one's который mind and всегда sitting жаждет postures, материальных one should удовольствий, spread и таким образом a seat in a погрузиться в secluded and размышления о Верховной sanctified place, Личности Бога. sit there in an easy posture, Обуздав ум keeping и the body научившись выполнять erect асаны, and practice йог должен breath удалиться в control. уединенное, The yogi освещенное should место, clear the passage расстелить of vital подстилку, air by breathing сесть на in the нее, following manner. приняв удобную First, позу, he should inhale выпрямив very спину deeply, и then приступить к hold on the дыхательным breath in, упражнениям. and finally Чтобы exhale. очистить Or, каналы, по reversing the которым process, циркулирует the жизненный yogi can воздух, fix йог должен exhale, дышать then следующим hold the breath образом. outside, Сначала нужно and сделать очень finally глубокий inhale. вдох, This is затем done задержать дыхание и, наконец, so that the выдохнуть. mind may Можно делать become то же steady самое and в free from обратном external порядке. disturbances. Выдохнуть, задержать дыхание на The выдохе, yogis who а practice затем such breathing вдохнуть. exercises are Это very soon необходимо для freed того, from чтобы all ум mental успокоился и disturbances, перестал just as реагировать gold, на when put внешние in fire раздражители. and fanned Йоги, with air, выполняющие эти becomes дыхательные free from упражнения, all очень impurities. быстро избавляются от всех беспокойств By в уме, practicing the process of подобно pranayama, тому, как one can золото, eradicate помещенное в the огонь, contamination of his раздуваемый воздухом, physiological быстро condition, очищается от and всех by примесей. concentrating the mind, Занимаясь one can пранаямой, become free from человек all sinful очищает activities. от By скверны свое тело, а с restraining помощью the senses, сосредоточения one can ума free himself from избавляется material от всех association, последствий своих and by греховных поступков. meditating on the Supreme Обуздав Personality of чувства, Godhead, one can он become free разрывает from the связи с three материальным modes of миром, material а attachment. медитируя на Верховную Личность When Бога, the mind is perfectly избавляется от трех purified by видов материальных this practice of yoga, one привязанностей. should concentrate Когда on the tip занятие of the йогой nose with полностью очистит half-closed ум eyes and человека, see the он form of должен, Supreme полузакрыв Personality of глаза, Godhead. The сосредоточить Supreme взгляд на Personality of кончике Godhead носа has и achieved созерцать образ lotus-like Верховной Личности countenance Бога. with ruddy eyes like Подобно the лотосу, interior лик Верховной Личности of a Бога lotus, and a светится радостью. swarthy У body Господа like a petals of a багряный, blue lotus. как He венчик bears a лотоса, conch, глаза и discus, and смуглое, mace
in цвета 3 of голубого his лотоса hands. тела. His loins В are 3 руках covered он by a держит shining раковину, cloth, диск и yellowish палец. like Его the бедра filaments of a lotus. обернуты в On his блестящую breast ткань he желтую, bears the mark of как Shivatsa, пыльца лотоса. a curl На его of груди white знак hair. Шиваца, The завиток brilliant белых волос, Kaustuba gem а is его шею suspended from украшает his neck. драгоценный камень He also каустика. wears around his neck a На шее garland Господа of гирлянда attractive из sylvan чудесных flowers лесных and цветов, swarm of вокруг bees которой intoxicated by вьется its целый delicious рой fragrance пчел, hums about the garland. опьяненных He is ее further ароматом, superbly и adorned драгоценное with жемчужное adorned ожерелье. with Его a голова pearl украшена necklace, короной, a crown, а and pairs запястья, of armlets, предплечья и bracelets, and щиколотки ankles. браслетами. С Um, талией his и loins and бедрами, hips перехваченным поясом, encircled он by стоит на лотосе сердца своего girdle. преданного. Girdle. Пленительная He красота stands on Господа the lotus of и his его devotee's heart. He безмятежный is most облик charming to look радует at, and взоры his и сердца преданных, serene aspect созерцающих его. gladdens the eyes and souls of devotees Господь who behold неизменно him. The прекрасен, Lord is и ему eternally very поклоняются все beautiful, обитатели and he is бесчисленных планет worshipable by all Вселенной. the Он inhabitants вечно of юн every и planet. всегда He is готов даровать ever преданным youthful свои and благословения. always eager to bestow his blessing Неизведаемую upon his славу devotee. The Господа glory of the Lord is раскрывают always всюду, worth ибо singing, она приумножает for his славу его glories преданных. heinz Поэтому йог the glories of his должен devotees. медитировать на One Верховного should Господа therefore и meditate его upon the преданных. Supreme Personality of Godhead Он должен and сосредоточить upon свой his ум devotees. на вечном One should образе meditate on Господа the eternal и form of the Lord медитировать на until the него mind до becomes тех fixed. пор, пока его ум Thus, не always immersed обретет in devotional устойчивость. service, the yogi visualizes the Lord Так standing, поглощенный moving, lying преданным down, служением, or sitting йог within видит, him. For как the Господь стоит, pastimes of the движется, Supreme Lord лежит are always или сидит beautiful в and его сердце, attractive. In ибо fixing идолы his Верховного mind on the Господа eternal form of the всегда Lord, the yogi исполнены should not красоты take a и collective view of очарования. all his limbs, but Медитируя на should fix вечную the форму mind Господа, on each йог не individual limb должен of the смотреть на Lord. все части его тела сразу, The devotee но should first сосредоточить свой concentrate ум his mind на on the каждой Lord's из них lotus в feet, which are отдельности. adorned Сначала with преданный должен the marks of a сосредоточить ум на thunderbolt, лотосных a стопах god, a Господа, banner, которые and a lotus. The splendor украшают of their знаки молний, beautiful ruby nails стрекала, resemble флага и the orbit лотоса. of the moon and dispels Сияние, the thick gloom исходящее of от one's его heart. The прекрасных blessed Lord рубиновых Shiva ногтей, becomes по форме all напоминающих the more blessed by очертания Луны, bearing on рассеивают his густую head тьму, the holy которая waters of окутывает сердце Ganges, человека. which has Даже its source благословенный in the Господь water Шива that washes the очищается, Lord's lotus поднимая на feet. голову The священную Lord's Гангу, feet act вытекающую из like вод, thunderbolts, которые некогда омыли hurled лотосные to стопы shatter the Господа. mountains of sin stored Стопы in Господа the mind подобны of the молниям, meditating devotee. выпущенным, чтобы Of the уничтожить meditating. One город should грехов, therefore meditate скопившийся в уме on the lotus преданного, feet of the Lord погруженного в for a long медитацию. time. Поэтому The йог yogi в should течение fix in долгого his времени heart the activities должен of Lakshmi, медитировать на the goddess лотосные of стопы fortune, who is Господа. worshipped by all demigods В своем and сердце is the mother йог of the должен Supreme Person, Brahma. запечатлеть She деяния can Лакшми, always be found богини процветания, massaging the legs которой and the thighs поклоняются of the все Transcendental полубоги Lord, и very которая является carefully serving матерью him in главного this way. полубога Брамы. Next, the yogi Она should fix всегда his занята mind тем, in что meditation on the массирует ноги и personality of бедра God's thighs, трансцендентного the Господа, storehouse служа of с the великим all energy. усердием. Затем The йог Lord's должен thighs сосредоточить свой are ум на whitish бедрах, blue, like the личностью luster источника всей of the энергии. linseed Бедра flower, and Господа appear most graceful when the Lord is лазаревые, carried как on цветы the льна, shoulders of выглядят Garuda. особенно Also, красиво, the yogi should contemplate когда his Господь rounded восседает на hips, плечах which Горуды. are encircled by Округлые бедра girdle Господа that rests перехвачены on the поясом exquisite yellow silk поверх cloth that свободного extends и down on his спадающих ankles. одежд из The драгоценного yogi should then желтого meditate on шелка, his moon-like который navel доходит in the ему до center of лодыжек. his abdomen. После From этого йог his должен navel, медитировать which на is the луноподобный пупок foundation of в the центре entire живота universe, Господа. Из его spring пупка, of the являющегося lotus основанием целой Вселенной, stem containing вырастает all the стебель different лотоса, planetary в котором systems. заключены все планетные The системы. lotus is Этот the лотос– residence обитель of Brahma, Брамы, the первого first из created being. сотворенных живых существ. Далее The йог first created должен being. In the сосредоточить ум same way, на the yogi сосках should Господа, похожих на два concentrate his волшебных mind on the изумруда, lotus nipples, которые which кажутся resemble a pair of most свет exquisite луны в лучах сияния, emeralds, and исходящего от which appear whitish молочно-белого because жемчужного of the ожерелья rays of на the груди, milk-white pearl на груди necklaces Господа. around, Затем йог должен adorning медитировать на his грудь chest. The Верховной yogi should Личности then Бога, meditate on the chest обители of the Supreme богини Personality of Godhead, the Махалакшми. abode of Грудь Goddess Господа– это Mahalakshmi. источник The Lord's chest is
the source of the transcendental pleasure for the mind and full satisfaction of the eyes. The yogi should then imprint on his mind the neck of the personality of Godhead, who is adored by the entire universe. The neck of the Lord serves to enhance the beauty of the Kaustuba gem, which hangs on his chest. The yogi should further meditate upon the Lord's forearms, which are the source of the powers of the demigods who control the various functions of material nature. Then the yogi should concentrate on the polished ornaments which were burnished by Mount Mandara as it revolves. He should also dully contemplate the Lord's discus, the Sudarshana chakra, which contains 1,000 spokes and the dazzling luster, as well as the conch, which looks like a swan in his lotus-like palm. The yogi should meditate upon his club, which is named Kaumadaki and is very dear to him. This club smashes the demons who are always inimical soldiers and is smeared with their blood. One should also concentrate on the nice garland on the neck of the Lord, which is always surrounded by bumblebees with their nice buzzing sound, and one should meditate upon the pearl necklace on the Lord's neck, which is considered to represent the pure living entities who are always engaged in his service. The yogi should then meditate on the lotus-like countenance of the Lord, the present his different forms in his world, out of compassion for the anxious devotees. His nose is prominent and his crystal clear cheeks are illuminated by the oscillation of his glittering alligator-shaped earrings. The yogi then meditates upon the beautiful face of the Lord, which is adorned with the curly hair and decorated by lotus-like eyes and dancing eyebrows, a lotus surrounded by swarming bees, and the pair of swimming fish would be put to shame by its elegance. The yogis should contemplate with full devotion the compassionate glance frequently cast by the Lord's eyes, for they soothe the most fearful threefold agonies of his devotees. His glances, accompanied by loving smiles, are full of abundant grace. A yogi should similarly meditate on the most benevolent smile of the Lord Sri Hari, a smile which for all those who bow to him dries away the ocean of tears caused by intense grief. The yogi should also meditate on the Lord's arched eyebrows, which are manifested by his internal potency in order to charm the sex god for the good of the sages. With devotion steadied in love and affection, the yogi should meditate within the core of his heart upon the laughter of the Lord Vishnu. The laughter of Vishnu is so captivating that it can be easily meditated upon. When the Supreme Lord is laughing, one can see his small teeth, which resemble jasmine buds, rendered rosy by the splendor of his lips. Once devoting his mind to this, the yogi should no longer desire to see anything else. By following this course, the yogi gradually develops pure life for the Supreme Personality of Godhead, Hari. On the course of his progress in devotional service, the hairs on his body stand erect through excessive joy, and he is constantly bathed in a stream of tears occasioned by intense love. Gradually, even the mind which he used as a means to attract the Lord, as one attracts a fish to a hook, withdraws from material activity.
Со временем When the даже mind ум-йога, is thus который он до completely сих freed пор from all использовал material для того, чтобы contamination привлечь Господа, and как рыбак detachment использует from крючок, чтобы material поймать рыбу, objectives, it прекращает is just заниматься like the материальной flame деятельностью, of a lamp. At that time, the mind is actually полностью dovetailed очистившись от материальной скверны with that of the и Supreme Lord отстранившись and um, от материальных объектов, and is ум живого experienced существа становится подобен пламени as one with светильника. him В because этом it is freed состоянии его from ум the соединяется interactive с умом flow of the Верховного material Господа и, qualities. вырвавшись из потока Thus, situated in the highest взаимодействующих друг с transcendental другом stage, the материальных mind качеств, ceases from живое all material существо reaction осознает and свое becomes единство situated с in its own Господом. glory, Так, transcendental to достигнув all высшего material трансцендентного conceptions of уровня, happiness and ум distress. полностью At that time, the отстраняется от yogi материальной realizes the truth деятельности of his и relationship обретает with the свое Supreme изначальное Personality of Godhead. величие, He становясь discovers that the pleasure недосягаемым для and материального pain, счастья и as горя. well as their В это время interactions, йог which постигает he истину о attributed своих to his own взаимоотношениях self, с Верховной are Личностью Бога. actually due to the Он false ego, обнаруживает, что настоящая which is a причина product of радости ignorance, и боли, а также because их he сочетаний, has achieved которые он his привык real связывать с собой, identity. кроется в ложном The эго, perfectly порожденной realized гуной soul has невежества. no conception of Поскольку how the осознавшая material себя body душа is moving обрела or acting, свое just as истинное «я», an она перестает intoxicated отдавать person себе cannot отчет understand в whether том, or not he как has движется clothing или on his действует body. материальное The тело, body of such a подобно liberated пьяному, yogi, который не along with the понимает, senses, is одет он taken или charge обнажен. of by the А Supreme телек Personality достигшего of Godhead, освобождения and йога, it а также о functions его until чувствах its заботится distinct Верховная activities Личность are Бога. finished. И The его тело liberated devotee, being живет awake to и his действует constitutional до тех position пор, and thus situated пока in samadhi, не исполнит the все, highest что perfectional stage of yoga, начертано does not судьбой. accept the byproducts Вернувшись в of the свое material изначальное body положение as и his own. находясь Thus, в he состоянии considers самадхи, his bodily которое activities является to высшим be like the совершенством activities йоги, of a body освобожденный и in a преданный dream. перестает считать Because of great порождение affection материального for тела своим. family and Он wealth, one воспринимает действия accepts a своего son тела and так some же, money as как his own, пробудившийся and человек due to affection относится к for тому, the material что body, видел во сне. one thinks that Из-за it is чрезмерной his. привязанности к But семье actually, и as богатству, one can человек understand that укажется, his что family and дети wealth и are деньги different from him, принадлежат the ему, liberated а soul can привязанность к understand телу that he заставляет and его his смотреть body на are not the материальное same. тело как на свою The blazing собственность. fire Но is подобно different тому, from как обыкновенный from the человек может flames. понять, что семья и богатство на самом деле отличны от него, Different from the освобожденная flames, душа from the sparks, and from the smoke, способна понять although свое all are отличие intimately от connected материального because тела. they are born from the Пылающий same огонь blazing mood. отличен от языков The Supreme пламени, Personality от of искр Godhead, и who дыма, is хотя все они known as неразрывно Param связаны друг Brahma, с другом, is the ибо seer. вышли из He is одного different from the источника, Jiva soul or individual living горящих entity, поленьев. who is combined with the Господь, Верховная Личность senses, Бога, the five которого elements, называют and consciousness. Парам Брамой, A выступает в yogi роли should see the наблюдателя. same soul Он in all отличен от дживы, manifestations. For all that индивидуального живого exists a существа, manifestation которое of different соединено energies of с the чувствами Supreme. In и this way, the devotee фиоэлементами should see и all living сознанием. entities without Во всем distinction. сущем That йог is a должен видеть realization одну и of the ту же душу, Supreme Soul. ибо во всем мире нет ничего, кроме различных проявлений энергии Всевышнего. As fire is Таким образом, exhibited in different forms of преданный wood, должен видеть so under единую different природу всех живых conditions of the существ. modes of material nature, the pure Подобное spirit видение soul manifests называется itself in сознанием different высшей bodies. души. Thus, Подобно the тому, yogi can be in как the разные виды дров self-realized горят position after по-разному, чистая conquering the духовная душа, попадая под влияние различных сочетаний unsurmountable гун spell of Maya, материальной who природы, presents проявляет себя в разных herself телах. as both the Таким cause образом, and effect йог of this обретает material manifestation, самоосознание, and, одержав and победу is над therefore very неодолимой difficult майей, to understand. постичь The которую end of the невероятно трудно, 28th ибо chapter. она выдает себя за причину и Chapter следствие 29. материального космоса. Explaining of Конец devotional 28 service главы. by Lord Kapila. Глава Devotee 29. inquired, "My dear Lord, Господь you have Капила already very описывает преданное служение. scientifically described by symptoms of the total material nature and the Девахути сказала: «О мой characteristics of Господь, the spirits Ты according уже дал to the научное Sankhya system описание of philosophy. Now признаков I shall совокупной request you формы to explain материальной the path энергии of devotional service, which is и the свойств духа ultimate в end of соответствии all с философией philosophical Санхи. systems.
Devotee теперь, continued, пожалуйста, My dear расскажи о Lord, пути please преданного also служения, describe in который detail, является both for me венцом and for всех people in философских general, систем. the continual process of birth and death, for Девахути by hearing продолжала. of such О мой Господь, calamities we may соблаговоли также become detached рассказать мне from и the всем activities людям of this о material world. круговороте самсары, Please also ибо describe слушая eternal о time, which муках, is a связанных с representation of рождением your и form, смертью, and by мы сможем whose отречься от influence материальной people деятельности. in general engage in the Пожалуйста, performance of расскажи pious мне также activities. о вечном My времени, dear которое Lord, you является are одним из just like твоих the sun, for проявлений you и под illuminate влиянием the которого darkness of the обыкновенные люди conditional life of the занимаются living благочестивой entities. деятельностью. Because their eyes О мой of Господь, knowledge are not подобно open, солнцу, they are ты sleeping рассеиваешь eternally in the тьму darkness обусловленной without your жизни, shelter, and therefore they are поглотившую falsely живые engaged существа. by the Око их мудрости actions and закрыто, reactions of и their потому material они вечно activities, спят and во they тьме appear to be неведения, very лишенные fatigued. пристанища под сенью твоих Sri лотосных Maitreya стоп. said, O best amongst the Невежественные и Kurus, the great заблудшие, sage они Kapila, moved by погрязли great в compassion призрачной and материальной pleased by деятельности the words и of his ее glorious последствиях, mother, и потому spoke as выглядят follows. такими изнуренными. Шри Майтрея сказал: Lord Kapila, the «О лучший из personality of куру, Godhead, replied, движимый O великим noble lady, состраданием к there людям are и довольный словами своей multifarious paths замечательной of матери, devotional service великий in terms мудрец of the Капила different стал qualities отвечать на of the ее executor. вопросы. Господь Капила, Devotional service личность Бога, executed by a person ответил: who is envious, «О proud, благородная violent, женщина, and angry, преданное and who is служение, в a зависимости от качества separatist, того, is кто им considered to be занимается, on the mode of может darkness. принимать много различных форм. Преданное The служение того, worship of кто deities in завистлив, the temple горд, by a, агрессивен, зол и separatist проявляет задатки with a more motive индивидуалиста, for material enjoyment, называют fame, преданным and служением opulence в гуне is невежестве. devotion in the mode of Когда passion. божеству в храме When a devotee поклоняется индивидуалист, worships the который Supreme служит Господу, Personality of рассчитывая God на and вознаграждение offers в the форме results of his материальных activities in order to наслаждений, free himself славы и from the богатства, его служение является inebriety of преданным fruitive служением в гуне activities, страсти. his devotion Когда is in the преданный mode of поклоняется goodness. Верховной Личности Бога The и предлагает manifestation of Господу плоды своего труда, чтобы unadulterated очиститься devotional от service скверны is кармической exhibited деятельности, when one's его mind is преданность at once находится под attracted to влиянием гуны hearing the благости. transcendental name Чистое преданное служение and qualities of the проявляется в Supreme том, Personality of что в уме Godhead, who преданного is residing in развивается the everyone's heart, постоянная тяга к just as слышанию the water звуков of the Ganges трансцендентного имени flows Верховной naturally Личности down Бога towards the и ocean, описаний such is трансцендентных devotional качеств Господа, ecstasy, который пребывает в uninterrupted сердце каждого by живого any существа. material condition, flows Подобно towards the тому, Supreme как воды Lord. Ганги сами A pure текут к devotee океану, does not accept any экстаз kind чистого of преданного liberation, непрерывным salokya, потоком течет прямо к Верховному sarishti, Господу, samipya, сметая на своем sarupya, or пути ekatva, все материальные even though they are препятствия. offered by the Supreme Чистый преданный Personality of отвергает Godhead. все виды By освобождения. Салокию, attaining the Саришти, highest platform of Самипью, devotional Сарупью service, as I и have explained, Экатву. one can overcome the Даже если influence of the Верховный three Господь modes предлагает of material их ему, nature, and как я уже be говорил, situated поднявшись на in the высшую ступень transcendental stage бхакти-йоги, преданный as выходит is the из-под Lord. влияния гун A материальной devotee must природы execute his и prescribed достигает duties, which are трансцендентного glorious, уровня, without на material котором profit, находится without Верховная Личность without Бога. Преданный excessive должен violence. исполнять One свои should regularly священные обязанности, perform one's devotional предписанные шастрами, activities. не рассчитывая The devotee на should regularly вознаграждение. see my Он должен statues in the постоянно temple, заниматься touch my преданным lotus feet, and служением offer Господу, worshipable стараясь paraphernalia избегать and ненужного prayer. насилия. He should see in the Преданный spirit of должен регулярно renunciation from посещать the храм, mode of goodness and созерцать see мои every изваяния, living entity касаться as моих лотосных spiritual. стоп, предлагать мне атрибуты поклонения и возносить молитвы. The pure Он devotee должен should смотреть на execute мир devotional с service отрешенностью, by giving the порожденной greatest гуной respect to the благости, и spiritual видеть master and единую the духовную acharyas. природу He всех живых should be существ. compassionate to the poor and make Занимаясь преданным friendship with служением, persons чистый who преданный are должен his с великим equals, but почтением all his относиться к activities should be духовному учителю executed и under ачарье. regulation and Он должен проявлять with control сострадание of к the нищим senses. и поддерживать A дружеские devotee should отношения с always людьми, try to hear about находящимися с spiritual ним на одном matters уровне. and should always utilize Но his все, time in но все, что он делает, chanting the holy он name должен of the делать в Lord. соответствии с His правилами behavior should священных always писаний be и при этом всегда straightforward держать and simple, под and контролем although he is чувства. not envious but Преданный должен friendly to стараться everyone, слушать he should только avoid the разговоры company of о persons who are на not духовные темы spiritually и все время advanced. повторять святое имя Господа. В отношениях с людьми он должен быть
честным, When one is прямым fully и держаться qualified with просто. all these Хотя transcendental преданный attributes никому and не his питает вражды consciousness is и ко thus всем относится completely дружелюбно, purified, he is ему следует immediately избегать attracted simply общества by тех, hearing my name кто or находится на hearing of my низком уровне transcendental духовного развития. Тот, quality. кто развил в себе As все the эти chariot трансцендентные of air качества carries и an таким aroma образом from очистил its свое source and сознание, immediately услышав мое catches the имя sense of или речи, smell, similarly, прославляющие one мои who трансцендентные constantly деяния, engages in ощущает devotional их service, привлекательность. Krishna consciousness, can catch the Supreme Подобно Soul, тому, who is как equally колесница present ветра everywhere. мгновенно доносит I am запах present от in его every living источника до entity, органа uh, обоняния, ум entity того, as the кто Super постоянно Soul. занят преданным If служением someone Господу в neglects сознании or Кришны, disregards that Super достигает Soul высшей everywhere души, and которая engages находится himself in the всюду. worship of the deity in the Я temple, пребываю в that is сердце simply каждого живого imitation. существа в образе сверхдуши. One who Если человек worships the deity of Godhead пренебрегает in the вездесущей temples сверхдушой but does not и know не that the оказывает Supreme ей Lord as должного Paramatma почтения, is situated но in при every этом living поклоняется entity's heart, божеству в храме, must то be все, что он in делает, ignorance and is является compared to пародией на one who поклонение. offers oblations into Тот, кто ashes. поклоняется божеству в храме, One who offers me но не знает, respect что but Верховный is Господь в виде envious of the Параматмы bodies of находится в others сердце and каждого is живого therefore a существа, separatist, пребывает never невежестве и attains подобен peace of человеку, mind бросающему because of жертвенные his дары в залу. inimical behavior towards other Человек, living выражающий entities. мне почтение, но с My dear враждебностью и mother, завистью even if he относящийся к worships телам других with живых proper существ, rituals and является paraphernalia, индивидуалистом. a person who is Неприязнь, ignorant of которую my такой человек presence питает in all к living другим, entities, лишает его сна never и покоя. pleases me Но by the worship безгрешная of the deities тот, in the temple. кто не знает о том, что я пребываю в сердце каждого живого Performing his существа, prescribed duties, one никогда should не worship доставит the мне deities, удовольствия the deity of the поклоняясь Supreme божеству в храме, Personality of Godhead даже если при until этом он one realizes совершает my все presence необходимые in his обряды own и heart предлагает and мне все in атрибуты the hearts поклонения. of other living Исполняя entities as предписанные well. обязанности, As the преданный blazing должен fire of поклоняться death, I божеству cause в образе great верховной fear личности Бога to до whoever тех пор, makes the пока не least ощутит мое присутствие discrimination в своем between сердце himself и в and сердцах other всех living остальных живых entities because существ. of a Как палящий огонь differential смерти, outlook. я Therefore, заставляю through, сжиматься от страха through сердца тех, charitable кто gifts and движимый эгоцентризмом attention, as well as проводит through хотя бы friendly behavior, малейшее and by разграничение между viewing собой all to be и alike, другими живыми one should существами. pro- Таким образом, propitiate раздавая me, щедрые who abide пожертвования, in all creatures почтительно и as their very дружелюбно self. относясь к другим живым существам Living и видя их равенство, entities are преданный superior заслуживает мою to благосклонность и удовлетворяет меня, inanimate Господа, objects, O который blessed Mother, пребывает в and сердце among каждого живого them существа, living entities как who его душа. display life symptoms О are better. благословенная, Animals with живые developed существа consciousness стоят are выше неодушевленных предметов, better а than среди them, живых and существ better still те, are those who кто have проявляет developed sense признаки жизни, perception. стоят выше тех, кто их не Among the проявляет. living entities Еще выше who стоят have developed животные sense с развитым perception, сознанием, those who а have над ними developed the sense находятся of taste are существа, better than those наделенные who have разумом, developed only способностью the sense к of touch. чувственному восприятию. Better than Среди them живых существ, are those who have обладающих developed the органами sense of чувств, smell, те, у кого and better развит still вкус, are those who have превосходят тех, developed the sense кто of hearing. обладает Better than those living одним entities who осязанием. can perceive sound are Выше их those who стоят can существа, distinguish between one form наделенные and another. обонянием, Better а их than them превосходят are те, у those who кого have развит developed слух. upper and Выше lower живых sets of существ, teeth. And better still воспринимающих звук, are those who стоят have те, many кто legs. различает формы. Better than Еще them выше are the находятся существа, quadrupeds, наделенные and нижним better и still are верхним the рядом human зубов, beings. а их, в свою очередь, превосходят те, у кого много ног. Among human beings, the society Выше which is последних divided according to стоят quality and четвероногие, work is а еще best. выше люди. And in that society, the intelligent men Среди who are людей, кто designated принадлежит as к brahmanas are обществу, best. разделенному на Among the сословия brahmanas, one в who has соответствии с studied качествами the людей Vedas is the best. и родом And их among the деятельностью brahmanas превосходит who всех have остальных. studied in А the среди них Vedas, one лучшими who knows the считаются actual браманы, purport of Veda is the интеллектуальная элита best. общества. Лучшими среди браманов являются те, кто знает Веды. Better than А the среди brahmana who knows изучавших, the purpose of the Vedas изучивших is Веды he who can dissipate надо all всеми doubts, and better возвышается than тот, him is кто one who постиг strictly истинный follows the смысл Вед. Brahmanical Выше principles. брамана, которому Better than известна him is цель one Вед, who is стоит тот, liberated from кто all способен material рассеять все contamination, сомнения, and better than а его him is a превосходит pure человек, devotee who строго следующий executes devotional браманическим service принципам. without Еще более expectation of высокое reward. положение
занимает тот, кто очистился от материальной Therefore, I скверны, do not но даже find a выше greater его person стоят than he чистые who преданные has no Господа, interest которые outside of занимаются mine and преданным who служением, therefore не engages and рассчитывая dedicates на all his вознаграждение. activities and all his Поэтому life, я everything, считаю, unto me что нет without человека более cessation. великого, чем тот, Such a кто не perfect devotee отделяет свои offers интересы от respect to моих, every living и все entity свои because действия he is и under the саму жизнь, firm словом, conviction that все, the что у него Supreme есть, Personality of посвящает Godhead мне, ни has на entered the мгновение не body of прерывает every своего living служения entity мне. as the super soul Преданный, or достигший controller. совершенства, My dear каждому mother, относится с a почтением, daughter of Manu, ибо a он devotee who applies непоколебимо the уверен в том, science of что devotional верховная service and личность mystic Бога, yoga in this Господь, way вошел в can тело achieve всех the живых abode of существ the и Supreme находится в них, Person как вся simply душа by that и devotional повелитель. service. О, дочь Ману, This преданный, Purusha, который таким образом whom the применяет на individual практике soul must принципы науки approach, is the преданного eternal служения form of the и мистической Supreme йоги, Personality of благодаря Godhead, своим занятиям, who is known преданным as служением Brahman достигает and обители Paramatma. Всевышнего. He is the Этот transcendental Пуруша, chief которого personality, должна достичь and his activities индивидуальная are all душа, spiritual. суть вечная форма Верховной The Личности time Бога, factor, известный также под who именами causes the Брамана transformation и of various Параматмы. material Господь– manifestations, is главная another feature of the трансцендентная Supreme Личность, Personality of и все Godhead. его Anyone деяния who does not абсолютно know духовны. that time is the same Фактор времени, personality is преображающий afraid of все the на time свете, factor. является еще Lord одним Vishnu, аспектом the Верховной Supreme Личности Бога. Personality of Godhead, Тот, who is the кто не enjoyer знает, of all sacrifices, что is время– the это time все та factor же and the Верховная master of all Личность Бога, masters. He всегда enters пребывает в everyone's страхе heart. перед Ним. He is the support of everyone, and Господь he Вишну, causes every Верховная being Личность to Бога, be который annihilated by наслаждается всеми another. жертвоприношениями, No one is dear является to the фактором Supreme времени Personality of и Godhead, владыкой всех nor владык. is anyone Он is входит в his сердце enemy or всех живых friend, существ, but he gives поддерживает жизнь каждого inspiration to и those who является have not причиной forgotten того, him and что destroys одно those who have. живое существо уничтожает другое. Господь, Out Верховная of Личность fear Бога, of the Supreme ни к кому не Personality of питает Godhead, пристрастия, the у wind него нет blows. ни врагов, Out ни of fear друзей, of him, the но они sun изнутри shines. направляют, Out of fear of но он him, изнутри the rain направляет pours тех, forth кто помнит о for нем, showers. и And приводит к out of гибели fear of тех, him, кто the забыл host его. of the В heavenly страхе bodies перед Верховным shed their Господом luster. дует ветер, в Out of страхе перед fear Ним of the встает Supreme солнце, Personality of в Godhead, the страхе перед trees, Ним идут creepers, дожди, и в herbs, страхе and перед Ним seasonal plants сонмы из and flowers небесных тел blossom and излучают свой свет. fructify, each in В one страхе its перед own Верховной season. Личностью Бога Out of fear of the деревья, Supreme лианы, Personality of травы и Godhead, the другие rivers растения flow and the в свой ocean never срок overflows. покрываются Out цветами of fear of и him only плодоносят. does fire burn, Из страха and перед does the Верховной earth Личностью, with перед its Верховным mountains Господом not текут sink реки, и in the океан water не выходит of the из своих universe. берегов. Только из страха Subject перед to the Ним control горит of the огонь, Supreme и Personality of земля Godhead, с the ее sky горными allows outer бряжами, place to кряжами не accommodate all the погружается в various пучине planets which океана Вселенной. hold По воле Верховной in Личности Бога innumerable небо позволяет living космическому entities. The пространству вмещать the total многочисленные universal планеты, body expands населенные with its мириадами seven живых существ. coverings Все under his тело supreme Вселенной, control. покрытое семи Out of fear of оболочками, the Supreme Personality of Godhead, растет и the расширяется по directing велению demigods Всевышнего. in charge of the В modes of страхе material перед nature Верховной carry out the Личностью Бога functions of creation, полубоги, управляющие maintenance, and глубинами destruction. материальной природы, Everything animate создают, and сохраняют и inanimate within разрушают this material Вселенную. world is under this control. Все The живое и eternal неживое time в factor материальном has no мире beginning and no end, находится and it под is их the властью. representative of the У Supreme вечного Personality времени of Godhead, нет the maker of the и ни criminal начала, ни world. конца. world. Оно является It brings about the представителем end Верховного of the Господа, phenomenal world. Творца It этого мира carries of тюрьмы. the work of Время creation служит by причиной bringing гибели one проявленного мира. individual into Оно existence from выполняет another, and likewise созидательные it функции, dissolves the заставляя universe by одно живое destroying even the существо Lord of Death, появляться на Yamaraj. свет из The end of чрева другого 29th chapter. и разрушает Вселенную, Chapter уничтожая даже 30. повелителя смерти Description by Ямараджу. Lord Kapila of adverse fruitive Конец activities. 29 главы. The personality of Godhead said, Глава 30. Описание пагубных последствий кармической деятельности. The personality of Godhead said, as a mass of clouds
does not know the powerful influence of the wind, a person engaged in material consciousness does not know Верховный the Господь, powerful strength Личность Бога, of the сказал, time factor by which как he is вереница being облаков, carried. носимых Whatever ветром, is ничего не produced by the знает о его materialist with могуществе, great pain and так и labor for человек, so-called обладающий happiness, материальным the Supreme сознанием и Personality of поглощенный Godhead, кармической деятельностью, as the не time factor, подозревает о могуществе destroys, времени, and for this несущего reason его. the conditioned soul laments. Верховная Личность Бога в образе времени повергает The в прах misguided все, materialist что does not ценой know огромных that усилий и his упорного very труда body is создает impermanent материалист в and своих that the attractions of стараниях home, land, and обрести так wealth называемое which are счастье. in relationship Видя to это, that body are обусловленная also душа temporary. погружается в скорбь. Out of ignorance Сбитый с only, толку he thinks материалист that everything is даже не permanent. подозревает о том, что тело бренно, так же, The как и living все, entity что is связано с whatever телом, его species дом, of life he земля appears и in, богатство, whatever к которым species он of так life he привязан. appears, finds a Только по particular type неведению of satisfaction он in that думает, species, что все это and будет he is существовать never вечно. averse to being В какой бы situated in форме such жизни ни condition. родилось The живое conditioned существо, living оно entity is получает satisfied определенное in his own удовольствие particular от species of пребывания life, в теле while deluded by the данного covering типа influence of the и illusory никогда не energy, сожалеет he о том, feels little что находится в inclined подобных to cast условиях. off his body, Обусловленное живое even when in существо hell, for he вполне takes довольно тем delight телом, in которое hellish у него есть. enjoyment. Введенное в заблуждение иллюзорной Such энергией, satisfaction with покрывающей one's его standard знание, of living оно не is желает due to расставаться со своим deep-rooted телом, attraction даже for если body, живет в аду, wife, home, ибо и children, там оно ухитряется animals, наслаждаться wealth, жизнью. and friends. In such Причина association, the удовлетворенности, conditioned soul thinks обусловленная himself души quite perfect. условиями своего Although he is существования, always является burning with an глубоко anxiety, such a укоренившейся fool в ней always привязанность к performs all телу, kinds жене, of дому, mischievous детям, activities домашнему скоту, with the hope which is богатству и never to be друзьям. fulfilled in Окружив order to себя всем maintain этим, his so-called обусловленная family душа and считает, society. что достигла совершенства. Тревоги He постоянно gives снедают heart and такого senses глупца, to a woman но, who несмотря на falsely это, charms his он with совершает Maya. один грех за He другим enjoys и живет solitary надеждами, embraces которым and не суждено talking with her, сбыться, and и he все is только для того, enchanted чтобы by the sweet обеспечить words of the существование тех, small children. кого он считает своими родными и близкими. Свое The, сердце и чувства the он attached отдает женщине, которая householder околдовывает его remains чарами in his Майи. family life, Он which is full of наслаждается ее diplomacy and объятиями politics, и always беседами spreading наедине с ней, miseries and а лепет controlled маленьких by детей acts of sense приводит его в восторг. gratification. He acts just Связанный to с семейными counteract узами, the такой reactions of all домохозяин his живет в miseries, кругу and he семьи, can где successfully царят ложь и counteract лицемерие. such miseries. Все He вокруг thinks себя that одни he is happy. несчастья и послушно исполняют He все прихоти secures своих money by ненасытных committing чувств. Он violence here старается and there, and противостоять although he employs обрушивающимся in на it in него the service of his со всех family, сторон he бедам himself eats и only a невзгодам. little И portion если of ему the food чудом thus удастся purchased, выстоять and под he ударами goes to hell судьбы, for он those считает for себя whom очень счастливым. he earned the money Для in того, such чтобы an добыть деньги, irregular way. он на каждом шагу причиняет зло другим людям. When he suffers Все reverses заработанное in his он отдает семье, occupation, а he сам съедает tries лишь малую часть, again and again to купленной на improve его деньги himself. пищи. But И в when конце he is концов baffled in all отправляется в attempts ад and is из-за ruined, тех, he ради accepts money кого from он всеми others because of правдами и неправдами excessive добывал greed. деньги. Когда дела Thus, его the начинают идти плохо, unfortunate man, человек снова и снова unsuccessful пытается in поправить maintaining his положение. family Но members, когда все эти is попытки bereft of оканчиваются all неудачей, и beauty. его He предприятие always thinks терпит of крах, his failure, он, обуреваемый жадностью, grieving very начинает deeply. покушаться на чужие Seeing богатства. him unable to Такой support them, неудачник, his wife безуспешно and others пытающийся do not прокормить treat him семью, with the same respect представляет as собой before, жалкое зрелище. even as Он miserly постоянно думает о farmers do своих not accord неудачах, the same и эти treatment to мысли their old and причиняют ему worn out невыносимые oxen. страдания. Видя, что он больше не в состоянии содержать семью, жена и дети перестают оказывать ему The то foolish уважение, family man does not которое become оказывали раньше. averse to Подобно family тому, life, как although скупые he is крестьяне maintained перестают by those заботиться о whom he состарившихся once и maintained. изможденных быках. Deformed И by на the глупый influence отец of the old age, семейства не he утрачивает prepares вкуса himself к to meet семейной жизни, ultimate death. несмотря на то, что теперь он Thus, находится he на remains иждивении тех,
кого некогда He содержал. remains like a pet dog and Обезображенный eats whatever старостью, он is готовится к встрече со смертью. negligently given to him. Afflicted Так он with many остается illnesses дома, with и словно дворовый пес dyspepsia and питается loss of тем, кто appetite, he ему eats only бросают. very small morsels of Страдая от food and многочисленных he недугов, becomes an таких как invalid who cannot несварение work желудка anymore. и In потеря that аппетита, diseased он съедает condition, горстку one's пищи eyes в день bulge и due to the постепенно превращается в pressure of калеку, air from within, неспособного and больше his работать. glands become congested with Предсмертной mucus. агонии He has под difficulty давлением breathing, and воздуха upon exhaling изнутри and inhaling, глаза he человека produces a вылазят из sound like орбит, а gura трахея gura, a наполняется слизью. Ему rotting становится within the трудно throat. дышать, и при In каждом this way, he вздохе comes under the clutches из of его death and горла lies down, surrounded by the вырываются lamenting friends and предсмертные хрипы relatives. «Гхура, And although Гхура». he wants to speak with Попав them, he no в longer can объятия because he смерти, is он under the лежит на control of смертном time. одре, окруженный Thus, the man скорбящими who engaged родственниками with и друзьями. Он uncontrolled хочет senses обратиться к in ним, но не maintaining of может family произнести ни слова, dies in great ибо уже grief, находится во seeing власти his времени. relatives crying. He Так dies человек, most который всю pathetically жизнь in заботился great pain о without благополучии семьи consciousness. и жил At во death, всем he sees потакая the своим чувствам, messengers of the умирает в Lord великом of горе, death окруженный рыдающими come родственниками. before him, their eyes Он full of умирает жалкой wrath, смертью, в страшных муках и in без great fear сознания. of passes В момент stool and смерти urine. человек видит посланцев Бога As a смерти, criminal которые is стоят arrested перед for ним punishment с by the налитыми яростью глазами uh, con- и охвачены constables of the ужасом. state, a person Он engages in испускает criminal мочу sense и кал. gratification is similarly Подобно arrested by the тому, как Yamadutas, стражи who порядка bind him by арестовывают the neck with преступника, strong чтобы rope and затем cover his подвергнуть его subtle наказанию, body so that he ямадуты may берут undergo под severe стражу грешника, punishment. While carried by the всю жизнь constables of Yamaraj, удовлетворявшего he собственные is чувства. Они overwhelmed затягивают на and его шее trembles in крепкую their hands петлю и покрывают тонкое тело while грешника passing on the road. особой He is оболочкой, beaten by чтобы the dogs, подвергнуть его and he can суровому remember the наказанию. sinful activities of his Посланцы life. Ямараджи He is thus волокут terribly его по distressed. дороге, а он трепещет Under от this ужаса scorching в sun, их the руках. criminal has По to пути pass его through кусают roads собаки, of hot и он sands вспоминает and все forest грехи, которые fires in совершил both в своей sides. жизни. He is Все это whipped причиняет on the ему back by жестокие the страдания. constables because of his Грешника ведут под inability палящим to солнцем walk, and по he is раскаленному afflicted by песку, hunger а and по обеим thirst. сторонам But дороги unfortunately, бушуют there is no лесные drinking пожары. water, no Когда shelter, он не no может place for больше rest идти, of the road. слуги Мараджи подгоняют его ударами плетей по спине. Его While passing терзают on the road жестокие to муки the abode of голода Yamaraj, he и falls жажды. down in Рядом fatigue нет ни and питьевой sometimes he воды, becomes ни укрытия, ни unconscious. места, But где he он is мог бы forced to rise отдохнуть. again. In this Бредя по way, he is дороге, very quickly ведущей в brought to обитель the presence of Ямараджи, Yamaraj. он то и дело Thus, падает от he has усталости to и порой pass теряет сознание. Но 99,000 его всякий yojanas раз within 2 or заставляют 3 вставать. moments, Так он and then очень he is быстро at once достигает engaged обители in the Ямараджи torturous и punishment предстает перед which ним. he is destined За to suffer. 2-3 мгновения He is он placed in покрывает the midst расстояние of в burning pieces 99 of wood, тысяч and йоджан his limbs are и set on затем его fire. без In промедления some cases, he подвергает is made to мучительным eat his пыткам, own flesh, которые to он have it заслужил. eaten by others. Его сажают на His пылающие поленья, entrails и are огонь жжет pulled его out by the члены. hounds Иногда and его the заставляют vultures есть of hell, собственную плоть, even а though he иногда is его still плоть alive to пожирают see it, другие. and he is Псы и ястребы, subjected to обитающие в torment аду, by вырывают его serpents, внутренности. scorpions, При этом сам gnats, он and other creatures that bite him. продолжает жить Next, и his limbs наблюдает are все lopped это. off and А torn змеи, скорпионы, москиты и другие asunder твари by elephants. кусают его, He причиняя is hurled нестерпимую down боль. from Затем hilltops, слоны and he is отрывают also и held одну за captive другой either in раздирают water or на in куски cave. различные Men части and его women тела. Его whose lives сбрасывают в were built пропасть upon и опускают под indulgence воду in illicit или sex life заточают are в put пещеру. into many kinds of Мужчины и женщины, которые miserable всю жизнь conditions in the предавались hells разврату, known as подвергаются Tamisra, ужасным under пыткам Tamisra, and в adах Raurava. Тамисра, Lord Kapila Адхатамисра continued, и My Раурава. dear mother, it is Господь sometimes Капила said that продолжал: we experience «Дорогая hell мать, or heaven иногда in this говорят, planet.
on this planet. For hellish punishment are sometimes visible on this planet also. After leaving this body, the man who maintain himself and his family members by sinful activities suffers a hellish life, and his relatives suffer also. He goes alone to the darkest regions of the hell after quitting the present body, and the money he required by anything envying other living entities is the passage money with which he leaves this world. Thus, by the arrangement of the Supreme Personality of Godhead, the maintainer of kinsman is put into a hellish condition to suffer from his sinful activities like a man who has lost his wealth. Therefore, a person who is very eager to maintain his family and kinsmen simply by black methods certainly goes to the darkest regions of hell, which is known as Andhatamisra. Having gone through all the miserable hellish conditions, and having passed in a regular order through the lowest forms of animal life prior to human birth, and having thus been purged on his sins, one is reborn again as a human being on this earth. End of the third chapter. Chapter 31. Lord Kapila's instructions on the movements of the living entities. The Personality of God had said, under the supervision of the Supreme Lord and according to the result of his work, the living entity, the soul, is made to enter into the womb of a woman through the particle of male semen to assume a particular type of body. On the first night the sperm and ovum mix, and on the fifth night the mixture ferments into a bubble. On the 10th night it develops into a worm-like plum, and after that it gradually turns into a lump of flesh or an egg, as the case may be. In the course of a month, a head is formed, and at the end of the 2 months, the hands, feet, and other limbs-like shape. By the end of the 3 months, the nails, fingers, toes, body hair, bones, and skin appear, as do the organ of generation and the other appurtenances in the body, namely the eyes, nostrils, ears, mouth, and anus. Within the 4 months from the date of conception, the 7 essential ingredients of the body, namely chyle, blood, flesh, fat, bone, marrow, and semen, come into existence. At the end of 5 months, hunger, the thirst make themselves felt, and at the end of the 6 months, the fetus enclosed by the amnion begins to move on the right side of the abdomen. Deriving its nutrition from the food and drink taken by the mother, the fetus grows and remains in the abominable resistance of stool and urine, which is the breeding place of all kinds of worms. Beaten again and again all over the body by the hungry worms in the abdomen itself, the child suffers terrible agony because of his tenderness. He thus becomes unconscious moment after moment because of the terrible condition. Owing to the mother's eating bitter, pungent foodstuffs or food which is too salty or too sour, body of the child incessantly suffers pain which are almost intolerable. Placed within the amnion and covered outside by the intestines of the child remains lying on the side of the abdomen, his head turned towards his belly, and his back and neck arched like a bow. The child thus remains just like a bird in a cage, without freedom of movement. At that time, if child is fortunate, he can remember all the troubles of his past and 100 births, and he grieves wretchedly. What is the possibility of peace of mind in that condition?
Thus, endowed by the development of consciousness from the 7th month after his conception, the child is tossed downward by the airs that press the embryo during the weeks preceding delivery. Like the worms born of the same filthy abdominal cavity, he cannot remain in one place. The living entity is in this frightful condition of life, bound by 7 layers of material ingredients, prays with folded hands, appealing to the Lord who has put him in that condition. The human soul says, I take shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead who appears in his various eternal forms and walks on the surface of the world. I take shelter of him only because he can give me relief from all fear, and from him I have received this condition of life, which is just defeated by impious activities. I, the pure soul, appearing now bound by my activities, am lying in the womb of my mother by the arrangement of Maya. I offer my respectful obeisances unto him, who is also here with me, but who is unaffected and unchangeless. He is unlimited. He is perceived in the repentant heart. To him I offer my respectful obeisances. I am separated from the Supreme Lord because of my being in this material body which is made of 5 elements, and therefore my qualities and senses are being misused, although I am essentially spiritual, because the Supreme Personality of Godhead is this transcendental to material nature, and the living entities because he is devoid of such a material body, and because he is always glorious in his spiritual qualities, I offer my obeisances unto him. The human soul further prays. The living entity is put under the influence of material nature and continues a hard struggle for existence on the path of repeated birth and death. This conditional life is due to his forgetfulness of his relationship with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, without the Lord's mercy, how can he again engage in the transcendental love and service of the Lord? No one other than the Supreme Personality of Godhead, as the localized Paramatma, the partial representation of the Lord, is directing all inanimate and animate objects. He is present in the 3 phases of time, past, present, and future. Therefore, the conditioned soul is engaged in different activities by his direction, and in order to get free from the threefold miseries of this conditional life, we have to surrender unto him. Fallen into a pool of blood, stool, and urine within the abdomen of his mother, his own body scorched by the mother's gastric fire, the embodied soul, anxious to get out, counts his months and prayers, O my Lord, when shall I, a wretched soul, be released from this confinement? My dear Lord, by your causeless mercy, I am awakened to consciousness, although I am only 10 months old. For this causeless mercy of the Supreme Personality of Godhead, the friend of all fallen souls, there is no way to express my gratitude but to pray with folded hands. This living entity is another type of body, sees only by instinct. He knows only the agreeable and disagreeable sense perceptions of that particular body. But I have a body in which I can control my senses and can understand my destination. Therefore, I offer my respectful obeisance to the Supreme Personality of Godhead, by whom I have been blessed with this body, and by whose grace I can see him within and without.
и осознавать свое предназначение. Therefore, my Поэтому я Lord, в although глубоком I am почтении living склоняюсь in the пред terrible Верховным condition, Господом. I do not По чьей wish to милости depart from my я mother's получил abdomen это to fall тело again и into обрел the blind способность видеть его well of во мне materialistic life. Your external energy, called Deva Maya, и в at собственном once сердце. captures the newly Поэтому, born о child мой and Господь, immediately falls at несмотря на ужасные identification, which is the beginning of the условия, cycle of conditional в birth которых and я death нахожусь, begins. я не хочу выходить из материнского Therefore, чрева, within чтобы снова не Therefore, оказаться в глухом without being колодце материальной agitated by жизни. more Не успев anymore, I появиться на shall свет, deliver myself ребенок from the тут же попадает darkness в of ловушку твоей внешней энергии, science with Дева the Майи, help of my friend clear и снова consciousness, simply by начинает keeping the отождествлять lotus feet себя of с Lord иллюзорным Vishnu in материальным my телом, mind. не I находя shall be выхода из saved вечного from круговорота entering into the рождения и wombs of смертей. many mothers Поэтому, for взяв себя repeated в руки, birth and я death. постараюсь выбраться из тьмы Lord неведения Kapila с помощью continued. своего друга, The чистого 10-month-old сознания. living entity Храня в has памяти these лотосные стопы desires Господа even while Вишну, in the womb, я вырвусь из but круговорота while рождения и he смертей thus и extols избавлюсь the от Lord, необходимости снова и снова входить в the материальное wind чрево. that helps Материнское, извиняюсь, материнское чрево. parturition Господь Капила propels продолжал. him forth with his Десятимесячный face turned младенец, downward, so that he may be находящийся born, в чреве матери, pushed просит об downwards этом. all Но of пока a он sudden восхваляет by the wind, Господа, the потоки child comes воздуха, out with great способствующие trouble, родам, head downward, выталкивают его наружу breathless вниз and головой. deprived of Так он memory появляется на due to свет. severage agony. Внезапные толчки The воздуха child thus falls заставляют его on the выйти из ground, материнской smeared утробы. with stool В and великих blood, муках and plays вниз like головой just like a он worm that появляется на свет, germinated from the бездыханный stool. и потерявший He от loses сильной his боли superior knowledge and память. cries under the Ребенок spell of падает Maya. на землю, After перепачканный coming калом out of the и abdomen, кровью, the и child is шевелится в given to куче the care of испражнений, persons как who are червь, unable to родившийся в understand навозе. what he Он wants, утрачивает and высшее thus he знание is и громко nursed by плачет, such persons. оказавшись в Unable to объятиях refuse Майи. whatever is given to После him, того, как he ребенок falls into появляется на свет, undesirable он попадает в circumstances. руки людей, которые не Lay down способны on a понять, что foul ему bed нужно. И эти люди infested with sweat and выхаживают germs, его. the Ему poor дают то, child чего is он не хочет. А incapable беспомощный of младенец не scratching может his даже body to get отказаться relief от from этого. his itching Лежа в sensation, to грязной say постели, nothing of sitting up, влажной standing, от or even пота moving. и In кишащей this helpless микробами, condition, несчастный gnats, ребенок не может даже mosquitoes, bugs, почесаться, and other чтобы germs bite унять the зуд, baby, не говоря whose уже о skin том, is tender, чтобы just as сесть, встать smaller или worms поменять bite a big место. worm. The child, Нежное тельце deprived of his беспомощного wisdom, ребенка cries bitterly. кусают комары, It is москиты, клопы in this way и the другие child passes насекомые, through his подобно тому, childhood, suffering как different маленькие kinds of черви distress, and кусают attains большого boyhood. червя, In и boyhood also he младенец, suffers pain and over лишившийся this знания, desires to громко get плачет. things he can Так never в муках achieve, and проходит его thus, детство. due to ignorance, Миновав he пору becomes детства, angry он and вступает sorry. в отрочество, но на этом его муки не кончаются. Его With the раздирают growth of the body, бесконечные the living желания, entity, in и order когда ему не to удается vanquish his осуществить их, soul, increases он his по false своему, prestige по and своему anger, and невежеству thereby впадает creates в отчаяние enmity towards или гнев. similarly lusty people. С By ростом such тела живого ignorance, the living существа entity растет и accepts the его material гордыня, body, which is разжигая в made of себе 5 пагубный elements, яд as души. himself. With Гордыню и this гнев misunderstanding, человек he начинает accepts враждовать с non-permanent теми, things as кто his так же, own and как и он, increases his одержимы ignorance in вожделением. the darkest По region. невежеству живое существо For the sake of принимает the body, материальное which тело, is source of состоящее из constant 5 trouble элементов, to him за and себя. which follows Эти him ложные because he представления is bound by ties заставляют of его ignorance and fruitive считать activities. He временные performs вещи various actions which своей cause him собственностью и приводят к to be тому, subjected что to оно все repeated глубже birth and погружается во death. тьму невежества. Ради собственного тела, которое является источником постоянных If беспокойств therefore the и living повсюду entity again следует за associates человеком, with the path of закованным в кандалы невежества и кармической unrighteousness, деятельности, человек influenced by совершает различные поступки. Эти поступки sensually minded заставляют его people снова и engaged снова in the рождаться и pursuit умирать of в sexual материальном enjoyment and мире. the Поэтому если gratification of the человек снова palate, встает he на again путь goes to hell as порока, before. попав под He влияние becomes тех, devoid кто of одержим truthfulness, желанием cleanliness, чувственных удовольствий, mercy, ищет gravity, любовных утех spiritual или intelligence, потакает shyness, прихотям языка, austerity, он fame, опять forgiveness, оказывается в аду. control of the mind, Он control of the утрачивает senses, правдивость и fortune, and чистоту, such лишается opportunities. милосердия, One should not сосредоточенности, associate духовного with разума, coarse стыдливости,
аскетичности, славы, coerceful, who терпимости и is bereft способности of владеть the умом knowledge of и чувствами, self-realization, and who is no удачливости more и than всех dancing прочих dog in добродетелей. the hands of a woman. Преданный не должен общаться с The закоренелыми глупцами, infatuation которые of ничего не and знают о своей bondage духовной природе which и похожи accrue to на man from дрессированных собак, attachment to any пляшущих other object под is not as дудку complete женщины. as that resulting Никакая from другая attachment привязанность to не a woman способна or так to the ослепить и fellowship of men подчинить who себе are fond of человека, women. как At the sight of привязанность his к own daughter, женщине или Brahma к was общению bewildered с by her людьми charms and неравнодушными к shamelessly ran up женщинам. to her in the Увидев form of свою a stag собственную дочь, when Брахма, she looked очарованный ее the form красотой, забыл of a про hind. приличие, и когда она Amongst приняла облик all ламы, kinds of living entities превратился в оленя и begotten погнался за by ней. Brahma, Среди namely всех men, живых существ, demigods, and animals, созданных none but Брамой, the sage Narayana is людей, полубогов и immune to the животных, attraction of Maya in the никто, form of a кроме woman. мудреца Just try Нараяны, to understand the не mighty способен strength of устоять против my чар Maya Майи в in the облике shape of a женщины. woman who, by the Теперь ты mere movement видишь, of her каким eyebrows, могуществом can keep обладает even моя the Майя, greatest принявшая conquerors облик to the женщины, world которая under her одним grip. движением бровей может One who заставить aspires повиноваться to себе reach the величайших воинов и завоевателей culmination мира. of yoga and thus Тот, realize кто that желает his достичь self совершенства by йоги, rendering тот, кто сам service не unto me осознал should свою never духовную associate природу, with an никогда не attractive должен woman, for общаться с such a красивой woman is женщиной, declared in ибо the в scripture Писании to be сказано, the что для gateway преданного to такая hell женщина– for the это врата в ад. advancing Сотворенная devotee. Господом, женщина является воплощением Майи, The и woman тот, created кто by the Lord общается с этой is the Майей, representation of Maya, принимая and от one нее who служение, associated with должен знать, such Maya by что идет accepting service по must прямой дороге к certainly смерти, know that this как is the way человек, of на death, пути just которого like blind, попался well covered заброшенный with и grass. заросший A living травой entity who колодец. is a result of attachment Живое to a woman существо, in his которое previous в life прошлой has been жизни было привязано к женщине, в and следующей жизни endowed by получает with the женское form of a тело woman и с foolishly looks глупым upon Maya in the form of a man, her husband, умилением as the взирает на bestower of Майю wealth, в облике мужчины, progeny, своего house, мужа, and other material assets. A рассчитывая на woman, то, therefore, should что consider он her сделает husband, her ее house, богатой, and даст her children потомство, to be построит the дом arrangement и of the принесет external другие energy of the материальные Lord блага. for her death, Женщина just должна as the считать sweet своего singing мужа, of the hunter is дом death и детей for the deer. западней Due to внешней his энергии Господа, particular type of которая body, таит the в себе смерть, materialistic living подобно entity призывным wanders from one planet to another, песням following охотника, fruitive activities. таящим в себе In смерть this для way, оленя. he involves Связанное himself in своим fruitive телом, activities and enjoys the материалистичное result and живое in существо incessantly. переселяется с одной планеты In на this way, the другую, living entity gets пожиная a плоды своей suitable body прошлой with a material деятельности. Так mind оно and запутывается в senses сетях according to кармической his fruitive деятельности activities. и жизнь за When the жизнью reaction of his наслаждается ее particular плодами. activity comes to an Кармическая end, деятельность живого that существа that end формирует is его called очередное death, тело, and when a обладающее particular type of соответствующим reaction материальным begins, that beginning умом is called и органами birth. чувств. Когда живое существо заканчивает пожинать When the плоды eyes определенного lose этапа своей their деятельности, power to see этот color конец называют or смертью. form due А to когда оно morbid начинает получать affliction of the optic nerve, результаты the следующего sense of этапа sight деятельности, becomes такое deadened. начало называют рождением. Dead, and Когда из-за the болезни living entity зрительного who is the seer нерва of both the глаза eyes and the утрачивают sight способность loses his различать power цвет vision. или In the форму, same way, зрение when the physical body, the атрофируется, и place живое where существо, perception of которое objects является occurs, владельцем is как глаза, rendered and так и собственного зрения, incapable of слепнет. perceiving, that is Аналогично known as этому, death. когда When one физическое begins to тело, view the то есть physical body механизм, as с one's помощью very self, которого живое that is called существо birth. воспринимает мир, Therefore, утрачивает one should способность к not чувственному view death with восприятию, это horror, называют nor смертью. have А тот recourse момент, когда to, живое существо to снова defining the body as soul, отождествляет себя nor с give way физическим to телом, называют exaggeration in рождением. enjoying the Поэтому bodily смерти не necessities of нужно life. бояться, Realizing the как не true нужно nature of the искать living entity, спасения one в should move отождествлении about тела с in the душой world free from или attachment and безоглядно предаваться steadfast in наслаждениям, purpose. удовлетворяя желания плоти. Endowed with right Осознав vision свою and истинную strengthened природу, by человек должен devotional сбросить с себя service and бремя pessimistic привязанности attitude и towards идти по material жизни, identity, one should неуклонно следуя к relegate цели. his body to this Научившись illusory видеть world истинную природу through his вещей, reason. окрепнув Thus, духом one can в преданном служении Господу unconcerned. и Thus, перестав one can be unconcerned обольщаться with this material привлекательностью world. материального мира, человек, опираясь на End of chapter разум, должен 31. поручить свое тело заботам иллюзорного мира. Так он сможет отрешиться от всего
материального. Конец 31 главы. So Хорошо, let's давайте stop остановимся. at this very moment. Хорошее начало, Very good разогрелись мы, beginning. так I think взбодрились. Господь Капила, this woke us up. так, без всяких Lord сентиментов Kapila, with no рассказал своей sentiment, told to маме his mother, то, о чем она просила. Она спрашивала explained у него, all the расскажи мне об subject that этом. she was И он asking, inquiring. And so милостиво рассказал о he всех, в mercifully кавычках, he прелестях explained даже. so-called Испытания pleasures души, как она of скитается a из soul's одного wanderings, how уровня the soul wanders from one жизни на level другой уровень, из of одного life измерения to в другое another, from измерение, из one одного dimension тела в to another, другое from тело. one body to another. И все So, это and everything подробно-подробно is explained описывается. И человек in должен detail here, взять это and на each вооружение. person should Это take на it for самом начале consideration. матушка At the Девахути говорит, beginning, расскажи Devahuti мне, says потому that что я tell me, запуталась. Я не please, могу вырваться. because Это тело мешает мне. I'm lost. Расскажи причину. What's going И on with поэтому this Капила body? Муни Tell рассказывает me это все what здесь. is the reason of it? And Kapila Dev Хорошо, explains. вооружившись этим So знанием, very good. мы должны Armed with расставить this knowledge, we приоритеты, should не сомневаться в define том, the что кому-то priorities in our сказано, life. как обычно бывает. As it Люди happens простые, которые quite слушают, скажут, often о, that это simple неправда, people they о, это said какие там. just, oh, it's not В утробе true. матери там In комфортно, the откуда womb of a там mother кал, там, it's откуда там comfortable. черви и так What are далее. you talking about? Но What люди about the просто stool забыли and это. the worms in the womb? Память, It's just people память they теряется, forgot. когда They ребенок lose выходит. От the боли the память lack of теряется. memory. The Поэтому memory люди is не lost. помнят этого We всего. because of Но our разумные люди forgetfulness. понимают, And что but это все реальность. Разумные это intelligent значит people they обладают understand. знанием. Или Intelligent получив means the знание, one who понимают, received что the это так и knowledge есть. and they know that this is actually the case. Ну So хорошо, very good. давайте Let's сделаем make a перерыв. pause, and И in через some какое-то time время мы снова we'll see each встретимся. other again. До встречи, See всем you хорошего see you very настроения. soon. Еще раз, те, Stay кто in a good mood. чуть And позже for those подключились, who join us напомню, что lately, сегодня I Икадыши, remember день that this is Ekadashi благоприятный day, для very духовных преображений, для auspicious духовных for подвигов. То spiritual есть благоприятно в advancement, этот день spiritual practice. It's читать very Священное auspicious to read Писание, spiritual молиться, holy там, ходить в scriptures, храмы, go into the делать пожертвования, temples, making заниматься charity, йогой, то есть заниматься делами doing благотворительными yoga, какими-то. or То есть any kind of посвятить auspicious свою activities. жизнь сегодня So духовности dedicate this нужно day максимально. День специально to для your этого spiritual предназначен. practice Также as сегодня much as you можно can. поститься, You can можно fast без today воды, with если or вы without себя water, хорошо чувствуете, или depending не on заняты your ничем активно. state. Можно пить воду You can просто, а если все drink равно какая-то water, or деятельность есть, и вы maybe хотите все if you равно engage in some дать организму activities, отдохнуть you от can just пищи. let your Можете you can питаться let только your body фруктами, to get some rest овощами, там, from the орехами, food, and you can have но take some главное, чтобы nuts. не употреблять в Just be пищу careful not to зерно и take бобы, any потому что в этот день grains зерно or и beans, бобы because входит this грех. day all the sins Грех enter the входит туда, и beans человек, and употребляя пищу, съедает wheat, грехи также. and so people they eat and they consume the sin. Хорошо всем, хорошего So настроения, I до wish встречи. everybody good day and see you later.